esa región. Y todos sabemos que si conseguimos poner en pie un Estado palestino realista y viable, que coopere, que garantice seguridad y prosperidad mutua al Estado de Israel, esa vía virtuosa puede romper esta espiral de violencia que llevamos demasiadas décadas viviendo y que está llevando al mundo a una situación límite. Sí. Perdón. Usted ha dicho que hay que hacer acciones, sobre todo muy claras en el caso de Gaza. En el caso de Irán habla de también acciones diplomáticas, pero esa operación Martillo ha destrozado, digamos, todos los esfuerzos diplomáticos de los europeos durante muchos años. ¿Cómo se puede recomponer esto? ¿Con qué acción Europa hoy está en una disyuntiva. O nos resignamos a que sea la fuerza militar, que no es nunca una solución definitiva, o avanzamos con nuestra voz propia. Yo me inclino por avanzar con nuestra voz propia. Y eso supone diplomacia para desescalar, para conseguir contención de todas las partes y seguir apostando por la mesa de negociación para el dossier nuclear iraní. Spain did not fully comply to the 5% goal of NATO. Is this weakening the Spanish position here in the European Union, and is Spain really being solidaric with the rest of the European Union states? Everyone else is... Yesterday we reached an agreement with NATO, and that agreement is based on two things. First, Spain is fully committed with unity and with the European and Euro-Atlantic security. And you have the proof today on the ground with a historic number of Spanish soldiers in the eastern flank, almost 2,500, with aeroplanes, with ships. We are defending the security of Eastern Europe, of Euro-Atlantic security. And we believe in unity, and that's the spirit with which we'll go tomorrow to the NATO summit. And at the same time, we think, and we have said it since the very beginning, we think that the debate must be not around percentage, but around capabilities, and that we can reach the capabilities that have been fixed by the organization with 2.1%, and that has been acknowledged and agreed by the organization. Para la prensa española, ayer se alcanzó un acuerdo con la OTAN en relación al porcentaje de gasto español, y ese acuerdo se basa en dos pilares. Uno, el total compromiso de España con la unidad, con la seguridad europea y con la seguridad euroatlántica. Y esto queda demostrado por ese número que es el mayor de nuestra historia de soldados desplegados en el flanco este de Europa para garantizar la seguridad europea y la seguridad española. Estamos hablando de 2.500 soldados de aviones, de barcos que están desplegados en ese flanco este. Por lo tanto, el espíritu por el que vamos a acudir a la cumbre de la OTAN es un espíritu de unidad, de compromiso con esa seguridad europea y euroatlántica. Pero al mismo tiempo, lo hemos dicho desde el primer minuto en que se inició este debate, España siempre ha considerado que no es sobre porcentajes, sobre lo que debe de pivotar el debate, sino sobre capacidades. Y España puede alcanzar las capacidades marcadas por la alianza con un 2,1% de gasto máximo en defensa, y eso ha sido reconocido y aceptado por la Alianza Atlántica. Por lo tanto, España es un socio fiable, absolutamente indispensable de la alianza, que alcanzará sus capacidades con ese porcentaje de gasto militar. Minister, just on the Israel Association Agreement, do you think that High Representative Kallas should be given time to speak to the Israeli authorities about the results of the review, or, in your view, should the EU move to take concrete actions, and if so, do you think you have support from other member states? The times of words and declaration is behind. We had enough time. And at the same time, Palestinians in Gaza have no more time to lose. Every day, babies, women, men are being killed. This is the time for action. And if the association agreement is based on human rights, it's the most normal thing that we suspend immediately, today, that association agreement, and that we move forward. That's why I will ask
for the suspension of the association agreement, an embargo of selling weapons to Israel, and enlarging the list of people that are being sanctioned to everyone that wants to be a spoiler of the two-state solution. Europe must show courage. Courage in favor of peace. Courage in favor of international law. On all those things that are the ideas of Europe. Because either that world, the world of the values that are at the center of European Union, is what we defend, what we allow others, the ones that think that only force and wars can forge the future, to be the ones that are in the lead. So today is just a day to acknowledge what we all knew since many months ago. There are violations of human rights, but today is above all the day of action. Anything else would be a failure for European Union. Muchas gracias. We see no background and no reasons now to release the sanctions for Belarus. On the contrary, Today, on the clock, Good morning. Good morning, Minister. there are two big topics for today. First is the situation in the Middle East and Iran. The second one is related to continuous aggression against Ukraine. And of course there is a third topic, but for tonight and for tomorrow, this Hague Summit and what we have prepared for it. Starting from Iran, we have to organize ourselves and mobilize ourselves and to put pressure on Iran to go to the path of peace. We should avoid further escalation, and now it's a big choice for Iran whether to choose being the good member of international community or continues with these destructive policies in the region and globally. Iran acquiring nuclear weapon is, of course, the very existential threat to Israel and a severe threat to all international community, and we have to avoid this. And we know that this window is closing when we have to do it, when we have still opportunity to do it, and the time is now. So we call for the diplomatic action and to further pressure on Iran to choose the path of peace. On Russia and Ukraine, now is the time also to choose the same instruments as were used with Iran. Peace through strength, and this is the time to show it in Ukraine. We have 104 days already from the moment when Ukraine agreed with the unconditional ceasefire. We have 44 days after the 9th of May when E3 announced the ultimatum to Putin, saying that if there will be no agreement to a ceasefire from Russia, the sanctions will be invoked, and as of today, we do not have the result. So now we have to go forward and agree on the 18th package with energy, with additional vessels in it, and also with Nord Stream 1st and 2nd. If we are not doing it right now, there will be no chance for credible ultimatums in the future, and it would mean that we miss the great opportunity to achieve the ceasefire and then proceed with peace talks. Because now it's the time to do it. Everyone sees it, and as it is one of the last council meetings this summer. So I'm really looking forward to it. On tonight and tomorrow's program, we are waiting for the historical decision on 5% of GDP being announced as the new defense investment pledge. Of course, we have to be more ambitious on implementation timeline. Those dates that I see are not ambitious enough. We have to target to 2030, as we are doing in Lithuania, above 5% next year already. Anyways, the other topic that's really important for us also in NATO, just once again to underline that the main direct military threat long-term is Russia, and everything what we are doing is because of Russia's aggressive policies in the region and because of the threat coming from Russia. And finally, Ukraine. Once again, we have to commit and we have to pledge to support Ukraine in its security and defense needs, as Lithuania is doing it. And two small points on today's agenda. First is on Georgia.
And until on Lithuania's initiative, we are proposing six points how to proceed with Georgia, as the humanitarian situation is deteriorating in Georgia, and this is the right time now to do it. And on sanctions on Belarus, as you all know, Lukashenko released additionally 14 political prisoners, but we shouldn't buy it as the real intent to change the situation what concerns political prisoners. As we know, there are 100 times more than this. There are around 1,300 political prisoners that are now in prison. Moreover, in the last half a year, Lukashenko imprisoned more people for the political reason than he released. So we see no background and no reasons now to release the sanctions for Belarus. On contrary, we have to synchronize them with the ones that are applied to Russia. Minister, regarding to Georgia, can you tell us more details of your plan? Will you show this plan today to colleagues, and what includes the main issues? So I will discuss it. We have already circulated our suggestions and our proposals, and I will discuss it with my colleagues first. From additional support to civil society up to revision of the visa regime that we have with Georgia. On Iran, one question on Iran. So the military strike happened on Saturday night. The U.S. did not inform us, did not inform their allies, the Europeans. What do you think of that? I think that this decision was made taking the very situation assessment, and the situation assessment is that Iran is not preparing for the diplomatic path and for the diplomatic efforts, and the time window was closing, so that was the decision to show the strength and just eliminate this option for Iran to continue with nuclear program. Now we have to concentrate what we're doing tomorrow and what we're doing next. So next is to seal the diplomatic path once again, and also to put the pressure on Iran not to return to the nuclear acquiring of nuclear weapon track. How realistic do you think the diplomatic path is, and also is there unity in the European Union on the assessment of what happened there? So we will see this morning in the discussion. We, as Lithuania, we support the leadership of E3 on these efforts coming from Europe. Anyways, there will be the diplomatic decision on it. Or the destabilization of the region will continue. So there are only two options, whether to agree now or go for the further destruction. And we want to avoid this because we see the collateral damage coming from it. And also within the topic of Iran, we cannot forget Iran's support to Russia. And now the very recent effort of Iran to drag in Russia to its side, pretending that Russia can take any role in mediating. We see that Russia is just an aggressive power and it cannot be a mediator at all. So there are a lot of efforts now from different angles to destabilize the situation, and it's only the diplomatic path forward. Do you think that the EU is only a bystander, or are they really like an actor in all of this? We have to commit to a stronger role in it, and to take more responsibility on our side, as it was done not once in the recent years. Iran has the opportunity for the better future and also for the better relations with Europe. Why not to do it right now? Thank you all. Thank you.
Good morning, good morning, good morning. Another sleepless night in Kyiv, another heavy missile attack on Ukrainian civilian targets, many casualties, 7 people killed. So that's the real response of Russian side on all peace efforts, on all peace proposals. Putin, he is a war maker. So it's a proper time to engage all diplomatic instruments to raise the price for further Russian aggression, to impose sanctions. That's why it is so important that today I am here ahead of us. Important international events, NATO summit, EU summit. We are also working hard together with Council of Europe to speed up the process of establishing special tribunal. So once again, it's a proper time to use all diplomatic instruments to force Russia to peace.
to force Russia to negotiate. They have no reasons to sit around negotiation table. So, once again, sanctions, isolation, frozen assets. Пане міністре, як ви бачите роль Володимира Путіна, якого називають можливим медіатором між Іраном і Газою? Дивіться, вони ніколи не можуть бути жодними посередниками. Я вже вам чітко сказав, це людина, яка war-maker. Тому треба виходити з цього. Їх треба примусити до миру. Є концепт «мир через силу». Вони розуміють лише силу. Санкції, подальша ізоляція, конфіскація і використання заморожених активів. Зараз час для рішучих дій.
Je suis aujourd'hui à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Nous allons évidemment aborder la question de l'Iran, celle de Gaza et celle de l'Ukraine. Dans un moment où nous sommes très préoccupés par le risque d'une escalade qui pourrait être dévastatrice au Proche-Orient et avoir des conséquences très lourdes pour la stabilité du monde. Et c'est pourquoi nous appelons à la retenue, nous appelons à l'arrêt des frappes, nous appelons l'Iran à ne prendre aucune mesure susceptible d'aggraver encore une situation qui est d'ores et déjà extrêmement dégradée et qui pourrait avoir des conséquences très lourdes, y compris pour la France et pour l'Europe. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises, le programme nucléaire iranien constitue un risque existentiel pour Israël, pour la région, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Nous avons dit depuis de nombreux mois et de nombreuses années que le programme balistique de l'Iran soulève lui aussi des risques significatifs pour la sécurité du territoire national, pour la sécurité de l'Europe. Nous avons dénoncé le soutien par l'Iran à des groupes terroristes qui ont contribué ces dernières années à déstabiliser le Proche-Orient et nous avons dénoncé avec beaucoup de force la détention arbitraire par l'Iran de nos compatriotes et je veux avoir ce matin une pensée pour Jacques Paris et Cécile Kohler, otages depuis 3 ans, détenus dans des conditions indignes, assimilables à de la torture. Mais s'agissant du programme nucléaire, nous avons dit avec beaucoup de force également qu'il n'y a pas de solution durable à ce problème par la voie militaire et que seule la négociation permettra durablement d'encadrer strictement le programme nucléaire iranien et d'apporter des réponses durables à ces questions, à ces problématiques existentielles pour Israël, pour la région et pour l'Europe. Nous le disons parce que nous en avons la conviction, instruits par les efforts engagés il y a 10 ans par les Européens qui ont abouti, et c'est le seul exemple dont nous disposons, à un retour en arrière substantiel du programme nucléaire iranien. C'est l'Europe à l'époque qui avait mené ces efforts que les États-Unis ont rejoints avant, quelques années plus tard, de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, l'Europe peut apporter son expérience, sa compétence, sa connaissance fine de ces questions pour ouvrir un espace de négociation conduisant à un encadrement de ces activités déstabilisatrices de l'Iran. C'est ce que nous avons démontré vendredi dernier à Genève avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, où nous avons ouvert un dialogue avec les autorités iraniennes, dialogue dont nous souhaitons qu'il puisse se poursuivre pour aboutir à un règlement définitif de ces questions et à une résolution par la négociation de ces problèmes qui touchent à notre propre sécurité. De la même manière, nous rejetons toute tentative d'organiser un changement de régime par la force. Nous croyons dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et nous faisons confiance au peuple iranien qui a résisté héroïquement contre le régime dont nous avons dénoncé les agissements pour disposer de son propre avenir, pour choisir par lui-même du moment et des circonstances de changer de régime. Il serait illusoire et dangereux de penser que par la force et par les bombes, on peut provoquer un tel changement. Je veux enfin, s'agissant de la situation en Iran, rappeler que la priorité du président de la République, celle du gouvernement, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos agents. J'ai accueilli hier soir 160 ressortissants français qui étaient en Israël et que nous avons ramenés en France par un vol affrété. Un deuxième suivra aujourd'hui, un troisième mardi.
En parallèle, avec le ministre des Armées, nous avons mobilisé des avions militaires dont le premier pourra, je l'espère, se poser dès aujourd'hui en Israël pour contribuer à permettre à nos ressortissants les plus fragiles en situation de vulnérabilité de regagner le territoire national. Et nous allons poursuivre ces efforts en explorant toutes les possibilités de manière à pouvoir permettre à chacune et à chacun d'avoir une solution adaptée à ses moyens et à ses capacités. Rien de tout cela ne nous fait oublier la situation à Gaza, où nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas, à l'entrée sans entrave, sans immédiat de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous discuterons du rapport publié par la haute représentante de l'Union européenne sur le respect par Israël de l'accord d'association qui le lie avec l'Union européenne. Ce constat établit clairement qu'Israël a violé l'article 2 de cet accord qui touche au respect des droits de l'homme. Nous allons avoir une discussion sur ce rapport, sur ce constat, dont il faudra tirer les conséquences lors du prochain Conseil des affaires étrangères au mois de juillet. Et dans ce contexte, nous restons déterminés à reconnaître l'État de Palestine dans un mouvement collectif impliquant l'ensemble des parties prenantes et visant à crédibiliser, à rendre possible la solution politique au conflit israélo-palestinien, une solution à deux États reposant sur des garanties données aux deux peuples et en particulier des garanties de sécurité données par l'ensemble des acteurs à Israël et la possibilité donnée au peuple palestinien de disposer de l'État auquel il aspire légitimement. C'est dans ce contexte que nous préparons activement la conférence des Nations Unies coprésidée par la France et par l'Arabie Saoudite que nous avons dû reporter pour des raisons sécuritaires et logistiques. Évidemment, rien de tout cela ne nous fait oublier la situation en Ukraine, où la Russie, la nuit dernière, a encore fait la démonstration de sa cruauté sans limite, en visant délibérément des cibles civiles, avec des attaques meurtrières de missiles et de drones, cependant que l'économie russe souffre de plus en plus de cette campagne coloniale menée depuis 3 ans par Vladimir Poutine, qui épuise les ressources de l'économie russe. Ressources qui vont encore être dégradées par le paquet de sanctions dont nous allons discuter aujourd'hui, le plus important sans doute depuis 2022, et qui va accroître considérablement la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il accepte de cesser le feu et de s'ouvrir à des négociations conduisant à une paix juste et durable en Ukraine. Le peuple russe doit savoir que dans cette aventure impérialiste dans laquelle Vladimir Poutine continue de précipiter son pays, il est en train d'asphyxier considérablement son économie et d'appauvrir la Russie, alors qu'il pourrait, en s'engageant dans des négociations de bonne foi, en acceptant le principe d'une paix juste et durable qui respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté d'Ukraine, offrir à son peuple un avenir meilleur. La France n'a ni participé à ces frappes, ni à leur planification. Nous appelons toutes les parties à la retenue et ce que j'ai dit, je le répète, si nous voulons durablement, pour les années, pour les décennies qui viennent, obtenir un encadrement très strict du programme nucléaire iranien, la seule manière d'y parvenir, c'est par la négociation. Pourquoi ? Eh bien parce que si les frappes israéliennes et les frappes américaines ont conduit à retarder, sans doute considérablement, les analyses nous le diront, la capacité de l'Iran à se doter d'un programme nucléaire, rien n'empêchera à l'avenir l'Iran de le faire si nous n'y parvenons pas par la négociation. Tout le monde le sait, pour les années, les décennies à venir, si nous voulons régler ce problème existentiel pour Israël, pour la région et pour nous-mêmes, il faudra d'une manière ou d'une autre passer par la négociation. Et dans ce cadre, l'Europe a un rôle majeur à jouer puisqu'il y a 10 ans, c'est l'Europe qui a trouvé la solution et la bonne formule pour obtenir de l'Iran un retour en arrière considérable et robuste sur son programme nucléaire. De la même manière,
aujourd'hui, c'est encore l'Europe qui peut apporter une contribution décisive à ces négociations, conduisant à un retour en arrière considérable et robuste du programme nucléaire iranien, de son programme balistique et de son soutien aux activités de déstabilisation dans la région qui ont posé des problématiques majeures ces dernières années et qui ont entraîné la région dans le gouffre. Est-ce que vous pensez franchement que maintenant c'est la possibilité pour une négociation avec l'Iran? Je vous le redis, quel est l'objectif recherché? L'objectif recherché, ça n'est pas seulement de retarder temporairement l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Pour nous, Européens, il s'agit de le retarder durablement. Il s'agit de faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais accéder à l'arme nucléaire. La seule manière d'y parvenir, à moins bien sûr d'engager une guerre éternelle contre l'Iran, la seule manière de parvenir à un retour en arrière durable, robuste, vérifiable pour les années et les décennies à venir, c'est par la négociation, c'est par un accord contraignant comme celui que nous avons obtenu il y a 10 ans. Si quelqu'un a une autre idée, je l'invite à se signaler. La France a soutenu depuis des mois maintenant l'idée d'un accord robuste qui traite à la fois du programme nucléaire, des questions balistiques, c'est-à-dire de la question des missiles, mais aussi de la question des activités de déstabilisation dans la région. C'est la seule manière de pouvoir adresser, de pouvoir traiter de toutes les problématiques de sécurité, celles qui concernent la sécurité d'Israël, la sécurité de la région et la sécurité européenne. Vous avez été informé à l'avance de la américaine sur l'Iran? Monsieur, vous avez été informé à l'avance? Je vous ai répondu, chère madame. What should your state European Union should take the next step if Iran doesn't stop its nuclear program? And that situation is for Iran very dangerous and from Mais c'est très clair. Nous avons, par l'accord que nous avons trouvé il y a 10 ans, je le disais, obtenu un retour en arrière très substantiel du programme nucléaire iranien. Cet accord arrive à expiration dans quelques mois. Soit nous parvenons collectivement à un accord qui contraint le programme nucléaire iranien, et je le disais, sa dimension balistique, mais aussi les activités de déstabilisation régionale de l'Iran. Et alors, il y a une possibilité de ne pas réappliquer les sanctions qui avaient été levées il y a 10 ans, soit nous n'y parvenons pas, et alors nous n'aurons d'autre choix que de réappliquer toutes les sanctions que nous avions levées il y a 10 ans. Ouais, ok. Merci, pardon. Sorry. Good morning, everybody. Sorry, there's a long list of people who want to talk to you, and of course the problem is we only have 3 minutes. Good morning, everybody. We have a very extensive Foreign Affairs Council today. So we are already had a breakfast discussing Iran, but of course we will discuss this further. So ministers are very much focused on the diplomatic solution and also the concerns of retaliation and this war escalating are huge. Especially closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. Of course, we are discussing Middle East in broader sense also after also Gaza and Article 2 of association agreement with Israel. We have done the review. The review is ready. All the member states have it, and we will discuss further. What to read out of this and what will we do with this. But already 9:30, we have Minister Sibiha here. We are discussing Ukraine, and of course, while all eyes are on what is happening in Iran and in the Middle East, then there are people dying and
in Kiev because Russia is keeping the bombs and bombing Ukraine every single day. So we have to keep up the pressure on Russia. That's why we are pushing for the 18th package of sanctions. Also, we have to give the military support to Ukraine. I'm happy to tell you that 80% of the ammunition initiative has already been pledged, but of course we have to do more to have for this year the 2 million rounds initiative fulfilled. And then we will also have a discussion on China. So it will be a first discussion as focused on the security issues only, ministers only format to have a broader perspective. How does that all fit into the picture? So as you can see, a lot of important topics today and a lot of substance. Do you think this war between Iran and Israel right now is too late? European Union has always been in favor of diplomacy. So we had talks with the Iran minister on Friday, and there Iran was opening up to discuss also the topics nuclear, but also broader security issues that are concerning Europe. So definitely we have to keep this ongoing, because in the end there has to be a diplomatic solution to have a long-term perspective on this. If Iran does not stop. No, it was. It was very important that we do this outreach. We have done this before. Europe has a very concrete role, because we have also from the JCPOA the snapback coming, and the deadlines are approaching. So if you look back, then Europe has always had a role, and when Iran is willing to talk to us, I think we have to use this opportunity. Its nuclear program. What's your next step? We, of course, in the JCPOA, we had the obligations in place. And, of course, we have there in the JCPOA, we have the snapback mechanism, which is to put all the sanctions back if there is no improvement there. And, of course, that means Iran's economy is not really doing well. It's not good for the Iranian people. So, definitely, if the nuclear program is something that everybody agrees that Iran should not have a nuclear weapon, we have to work towards that. What's your table and what's your estimation of recent situation? Because we see worsening every day. Yes, we will discuss Georgia as well today, and of course, like you say, it is worsening the situation, and we see many developments. So I will again put on the table the sanctions regarding those people who are conducting the violence and human rights violations in Georgia, and we are also discussing what more can we do because Georgia is not on right track. Is this also in agenda, in one of the tools? We are not discussing this in detail today, but yes, it's one of the tools. Actually, on Article 2 review, what will happen if you say that Article 2 is not respected? What will happen? Will you take the next step? Will you take the next steps, or will it be the member states? And will you wait for the member states that something will happen? Most likely nothing will happen. We are discussing this today. The Article 2 review is there. Member states have it, so the conclusions are also there. So we will discuss this today. Israel sent their own responses, so member states also have that. So it's clear that there's a broader discussion. And then, of course, the discussion is what more can we do? What can we do with this further steps? Thank you very much. Ont abouti, c'est le seul exemple que nous disposons, à un Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj rano. Dzień dobry Państwu. Mamy wydarzenia dramatyczne na Bliskim Wschodzie. W porozumieniu z wysoką przedstawiciel zmieniliśmy formułę dzisiejszego porannego spotkania. Miało to być spotkanie z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który musiał odbyć niezaplanowane spotkanie kryzysowe, więc zamiast tego odbyliśmy
dobrą dyskusję o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Po pierwsze chciałbym podziękować europejskim negocjatorom, którzy w Genewie próbowali zapobiec eskalacji wydarzeń i uzyskałem pewność, że Unia Europejska zrobiła to, co było w mocy. To znaczy powiedziała stronie irańskiej, że jeśli nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu, to może spodziewać się ataku. To Iran zdecydował, że wzbogacanie Iranu jest dla niego ważniejsze. Po drugie, chcę Państwu przekazać, że inne kraje rozważają czy zaczynają ewakuację swoich obywateli z Bliskiego Wschodu. Myśmy ją właśnie zakończyli. Około północy wylądował samolot z naszymi rodakami. To oznacza, że około 300 osób zostało ewakuowanych. Szczegóły kompetentnie przekaże Państwu w Warszawie pani wiceminister Mościcka-Dendys. Za chwilę rozpoczynamy już tą regularną część Rady do Spraw Zagranicznych z udziałem ministra spraw zagranicznych Ukrainy, bo oczywiście dramatyczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie będą miały wpływ także na tę wojnę. Panie ministrze, jeśli chodzi o ewakuację, wszyscy, którzy chcieli wrócić? No naturalnie. Tam jeszcze są... To jest dobre pytanie, panie redaktor, bo są kraje, które zabraniają swoim obywatelom przebywania w określonych jurysdykcjach. My nie mamy takiego prawa, my apelujemy, błagamy, ale jak Państwo widzą, nie wszyscy nasi obywatele tych sugestii wysłuchują. A gdyby sytuacja na Bliskim Wschodzie bardziej eskalowała i kolejni Polacy byliby chętni do ewakuacji, czy Państwo jako rząd przewidujecie taką... Oczywiście, gdy zmienia się sytuacja, my zmieniamy politykę, ale proszę pamiętać, że tak jak my zabraliśmy w naszych samolotach obywateli innych krajów Unii Europejskiej, tak i Polacy mają prawo do ewakuacji w samolotach innych krajów. Obawia się Pan, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, sprawi, że Ukraina niejako zejdzie na drugi plan? A to już widzimy niestety. Tym bardziej, że Rosja w taki zbójecki sposób, korzystając z okazji, zwiększyła naloty i zwiększyła bombardowania. Mamy kolejny dzień siania śmierci w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Panie ministrze, czy ma Pan nadzieję, że pakiet 18 zostanie w tym tygodniu uzgodniony? No nie dzisiaj, ale jednak do Tak, mam nadzieję. A on jest mocny? Będzie wymuszał na Rosji jakąś zmianę zachowania, myśli Pan? Rosja prowadzi gospodarkę wojenną. Od stuleci w tym kraju dobrobyt obywateli się nie liczy. Liczą się chore ambicje przywódców, ale my musimy robić to, co w naszej mocy. Niestety zwiększenie napięcia na Bliskim Wschodzie, jak Państwo wiedzą, powoduje wzrost cen ropy, a to powoduje wzrost wpływów do rosyjskiego budżetu. Zawarte zostało porozumienie w sprawie deklaracji na szczyt NATO fazy. Jakie są Pana oczekiwania wobec tego spotkania? Jeszcze nie przeczytałem tekstu, ale zakładam, że zobowiążemy się, że reszta sojuszu zobowiąże się do tego, co Polska już robi. Ale jakiś czas temu przekonywał w hiszpańskiej prasie do tego, że Rosja stanowi zagrożenie również dla Hiszpanii w północnej Afryce. Czy takie miękkie porozumienie, że Hiszpania wywiąże się ze swoich zobowiązań militarnych, wydając mniej niż 5% PKB, usatysfakcjonuje Trumpa i innych sojuszników? To jest po prostu fakt geografii, że poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia nie są równo rozłożone w naszym kontynencie, na powierzchni naszego kontynentu. I to trzeba rozumieć. I to, że jeśli znaleziono formułę, która zmobilizuje całą resztę sojuszu do wydawania odpowiednich środków, to wydaje mi się ona być do przyjęcia, ale kraje południowej flanki choćby przed chwilą wypowiadały się bardzo jasno. Malta, Włochy, Hiszpania postrzegają przesuwanie rosyjskiego sprzętu z Syrii do Libii jako zagrożenie dla siebie. Panie ministrze, wspomniał Pan...
Wspomniał Pan limity cenowe na rosyjską ropę, znaczy szybujące ceny ropy. To stawia pod znakiem zapytania limit cenowy wpisany do 18 pakietu, że to jednak wypadnie? Sytuacja jest bardzo płynna, ale też pamiętajmy, że jest tutaj czynnik technologiczny, mianowicie jak rozumiem, przy cenie powyżej $60 za baryłkę zaczyna być opłacalne wydobywanie ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych, więc tu też jest pewien element stabilizacyjny. Panie ministrze, a jakiej decyzji spodziewacie się Państwo w sprawie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem i czy Unia może przyjąć jakieś bardziej stanowcze stanowisko wobec sytuacji w Gazie? Tu nie potrafię Pani odpowiedzieć, bo to nie było przedmiotem dzisiejszych rannych dyskusji. Być może będę miał dla Pani odpowiedź po południu. Panie ministrze, od wielu miesięcy przekonujemy świat, czy my, Europa, że powinniśmy skończyć z koncertem mocarstw, wstrzymamy jednak prawo międzynarodowe. Tymczasem to, co robi Izrael na Bliskim Wschodzie, jednak nie jest zgodne z prawem międzynarodowym. Nie obawia się Pan, że tracimy jako Europa wiarygodność w przekonywaniu, nie wiem, Afryki, Azji, Ameryki Południowej, że trzeba wspierać Ukrainę? Ta kwestia była przedmiotem dyskusji, ale proszę też pamiętać, że o tak zwane podwójne standardy oskarżają nas często kraje, które nie stosują żadnych standardów. To po pierwsze. Po drugie, Putin najechał na Ukrainę bez prowokacji po to, żeby zagarnąć Ukrainę. A Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały Iran po to, żeby zapobiec uzyskaniu przez Iran bomby atomowej. To są zupełnie inne motywacje. Just on the Israel review, any comments? This hasn't been discussed yet. It might be later, and I might then have a comment. Thank you very much. Dziękuję. Guten Morgen. Ganz so groß bin ich nicht, wenn Sie bitte. Ja, guten Morgen. Das wird eine entscheidende Woche für die Sicherheit in Europa und auch der Welt. Heute hier im Außenministerrat, dann auf dem NATO-Gipfel und nachher auch auf dem Europäischen Rat werden wir gemeinsam hier in Europa Beiträge dazu leisten, dass die Welt wieder sicherer wird. Dazu wird gehören, dass ich heute gemeinsam mit meinem französischen Kollegen berichten werde von unseren Gesprächen am vergangenen Freitag in Genf. Wir haben damals schon sehr deutlich gemacht an die iranische Seite, dass eine wirkliche Voraussetzung für eine Beilegung des Konfliktes ist, dass der Iran bereit ist, mit den USA direkt zu verhandeln. Diese Botschaft wurde da noch nicht richtig verstanden und wir werden sie jetzt erneuern. Und ich erneuere sie jetzt hier. Der Iran muss wissen, die Welt wird nicht akzeptieren, dass er atomar bewaffnet ist. Wir haben auch in Europa ein Interesse daran, genauso wie Israel und die ganze Region, dass auch ballistische Raketen in ihrer Gefährdung für uns und andere eingeschränkt werden. Das muss in die Gespräche einbezogen werden. Aber wir brauchen eine Verhandlungslösung. Sie ist dringender denn je zuvor. Und der Iran ist jetzt gefordert, auch bereit zu sein zu direkten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir im E3-Format werden dazu beitragen, was wir beitragen können. Ich glaube, es ist weiterhin gefordert, dass wir verhandlungsbereit sind. Wir haben zu allen Seiten Kontakte und nutzen die sehr intensiv. Das ist über das Wochenende so gewesen. Und es wird auch im Laufe dieser Woche weiter von entscheidender Bedeutung sein. Wir werden selbstverständlich auch die weitere Lage im Nahen und Mittleren Osten heute ergänzend diskutieren. Der Gazastreifen ist nach wie vor auch ein Thema, das hier natürlich diskutiert werden muss. Die humanitäre Situation ist nach wie vor nicht akzeptabel. Das ist auch Gegenstand unserer Gespräche mit Israel. Es muss möglich sein, dass humanitäre Hilfe zu den Menschen im Gazastreifen gelangt, dass wir diese Situation lösen können. Unabhängig davon ist die Bundesregierung nicht der Auffassung, dass das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit Israel suspendiert werden sollte. Wir brauchen gute Beziehungen zu Israel. Israel ist der demokratische Rechtsstaat im Nahen Osten, ist Deutschland natürlich in besonderer Weise verbunden.
Und ich rate davon ab, hierüber weitere formelle Diskussionen zu führen. Wir brauchen dieses Assoziierungsabkommen und sollten es in keiner Weise in Zweifel ziehen. Aber unabhängig davon, wie ich das schon gesagt hatte, die humanitäre Situation muss adressiert werden. Letztlich richten wir auch unsere Blicke auf Syrien. Die Europäische Union wird ihre Syrien-Politik neu ausrichten. Deutschland hat sich dafür stark eingesetzt. Wir haben Sanktionen aufgehoben. Ich habe auch mit dem syrischen Außenminister vereinbart, dass wir einen deutsch-syrischen Wirtschaftsrat einrichten. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, dass Syrien sich gut entwickelt, wirtschaftlich, aber auch politisch. Und politisch bedeutet, dass alle Religionsgruppen und alle ethnischen Gruppen einbezogen werden. Das hat mir mein Kollege versichert, sei die Politik in Syrien jetzt. Und deswegen sehen wir mit großer Besorgnis und großer Trauer, dass es gestern einen schrecklichen Anschlag gegeben hat auf eine christliche Kirche. Wir trauern mit den Angehörigen und hoffen, dass diejenigen, die verletzt sind, es gut überstehen. So etwas darf nicht wieder geschehen. Und in Syrien muss eine Politik der Versöhnung und ein Klima der Versöhnung jetzt einziehen. Das ist unsere klare Aufforderung an alle in Syrien. Und nur dann werden wir in der Lage sein, dieses Land zu stabilisieren und weiter zu unterstützen. Herzlichen Dank. Herr Außenminister, Sie haben Freitag noch gesagt, dass die USA nicht attackieren werden. Jetzt hat von Samstag auf Sonntag die USA attackiert. Deutschland und die Verbündeten in der EU wurden nicht informiert. Es wurden harte militärische Fakten geschaffen. Haben die Europäer noch irgendeinen Platz? Ja, ich glaube, die Europäer haben einen starken Platz. Die Europäer haben am Freitag dem Iran gesagt, dass er bereit sein müsse zu direkten Verhandlungen mit den USA. Das war leider nicht erfolgreich. Und möglicherweise ist das, was wir gesehen haben, eine Folge dessen. Und deswegen erneuere ich die Aufforderung an den Iran, jetzt zu Verhandlungen bereit zu sein. Wir sind allerdings auch von den USA in der letzten Woche und auch jetzt aufgefordert worden, im Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben. Europa hat eine Rolle. Der Iran sagt, er möchte nur mit Europa verhandeln und das ist für uns ein gutes Zeichen. Aber wir sagen, das ist nicht ausreichend. Wir wollen die Vereinigten Staaten von Amerika einbezogen wissen und deswegen haben wir eine wesentliche Rolle nach wie vor in der Diplomatie, denn dieser ganze Konflikt und die gesamte Problematik wird sich nur im Verhandlungswege lösen lassen. Das hat ja jetzt auch die amerikanische Administration durch offizielle Stellungnahmen nochmals wieder erklärt. Herr Außenminister, Trump hat letzte Nacht angekündigt, dass er auch einen Regimewechsel nicht mehr für abwegig hält. Wäre das nicht ein weiterer Schritt der Eskalation und wären Ihrer Meinung nach weitere militärische Schläge gegen den Iran legitim? Sollten Sie Ihr Atomprogramm und Raketenprogramm nicht einstellen? Naja, ich halte mich mal daran fest, was offiziell der Vizepräsident J.D. Vance gesagt hat in Stellungnahmen, dass ein Regimewechsel nicht das Ziel der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Israel hat das ebenso erklärt und ich finde, so muss das auch eingeordnet werden. Es ist vollkommen klar, der Iran muss verstehen, dass er rote Linien überschritten hat. Das hat die internationale Gemeinschaft schon länger festgestellt, dass ein Anreicherungsprogramm stattfindet, was zivil nicht mehr erklärbar ist. Und deswegen der Iran muss wirklich wissen, dass er jetzt Verhandlungen eingehen muss und glaubhaft, transparent und verlässlich von diesen Plänen Abstand nehmen muss. Und wenn das geschieht, dann Guten Morgen. Ganz so groß bin ich nicht, wenn Sie bitte. Ja, guten Morgen. Das wird eine entscheidende Woche für die Sicherheit in Europa und auch der Welt. Heute hier im Außenministerrat, dann auf dem
NATO-Gipfel und nachher auch auf dem Europäischen Rat werden wir gemeinsam hier in Europa Beiträge dazu leisten, dass die Welt wieder sicherer wird. Dazu wird gehören, dass ich heute gemeinsam mit meinem französischen Kollegen berichten werde von unseren Gesprächen am vergangenen Freitag in Genf. Wir haben damals schon sehr deutlich gemacht an die iranische Seite, dass eine wirkliche Voraussetzung für eine Beilegung des Konfliktes ist, dass der Iran bereit ist, mit den USA direkt zu verhandeln. Diese Botschaft wurde da noch nicht richtig verstanden und wir werden sie jetzt erneuern. Und ich erneuere sie jetzt hier. Der Iran muss wissen, die Welt wird nicht akzeptieren, dass er atomar bewaffnet ist. Wir haben auch in Europa ein Interesse daran, genauso wie Israel und die ganze Region, dass auch ballistische Raketen in ihrer Gefährdung für uns und andere eingeschränkt werden. Das muss in die Gespräche einbezogen werden. Aber wir brauchen eine Verhandlungslösung. Sie ist dringender denn je zuvor. Und der Iran ist jetzt gefordert, auch bereit zu sein zu direkten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir im E3-Format werden dazu beitragen, was wir beitragen können. Ich glaube, es ist weiterhin gefordert, dass wir verhandlungsbereit sind. Wir haben zu allen Seiten Kontakte und nutzen die sehr intensiv. Das ist über das Wochenende so gewesen. Und es wird auch im Laufe dieser Woche weiter von entscheidender Bedeutung sein. Wir werden selbstverständlich auch die weitere Lage im Nahen und Mittleren Osten heute ergänzend diskutieren. Der Gazastreifen ist nach wie vor auch ein Thema, das hier natürlich diskutiert werden muss. Die humanitäre Situation ist nach wie vor nicht akzeptabel. Das ist auch Gegenstand unserer Gespräche mit Israel. Es muss möglich sein, dass humanitäre Hilfe zu den Menschen im Gazastreifen gelangt, dass wir diese Situation lösen können. Unabhängig davon ist die Bundesregierung nicht der Auffassung, dass das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit Israel suspendiert werden sollte. Wir brauchen gute Beziehungen zu Israel. Israel ist der demokratische Rechtsstaat im Nahen Osten, ist Deutschland natürlich in besonderer Weise verbunden. Und ich rate davon ab, hierüber weitere formelle Diskussionen zu führen. Wir brauchen dieses Assoziierungsabkommen und sollten es in keiner Weise in Zweifel ziehen. Aber unabhängig davon, wie ich das schon gesagt hatte, die humanitäre Situation muss adressiert werden. Letztlich richten wir auch unsere Blicke auf Syrien. Die Europäische Union wird ihre Syrien-Politik neu ausrichten. Deutschland hat sich dafür stark eingesetzt. Wir haben Sanktionen aufgehoben. Ich habe auch mit dem syrischen Außenminister vereinbart, dass wir einen deutsch-syrischen Wirtschaftsrat einrichten. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, dass Syrien sich gut entwickelt, wirtschaftlich, aber auch politisch. Und politisch bedeutet, dass alle Religionsgruppen und alle ethnischen Gruppen einbezogen werden. Das hat mir mein Kollege versichert, sei die Politik in Syrien jetzt. Und deswegen sehen wir mit großer Besorgnis und großer Trauer, dass es gestern einen schrecklichen Anschlag gegeben hat auf eine christliche Kirche. Wir trauern mit den Angehörigen und hoffen, dass diejenigen, die verletzt sind, es gut überstehen. So etwas darf nicht wieder geschehen. Und in Syrien muss eine Politik der Versöhnung und ein Klima der Versöhnung jetzt einziehen. Das ist unsere klare Aufforderung an alle in Syrien. Und nur dann werden wir in der Lage sein, dieses Land zu stabilisieren und weiter zu unterstützen. Herzlichen Dank. Herr Außenminister, Sie haben Freitag noch gesagt, dass die USA nicht attackieren werden. Jetzt hat von Samstag auf Sonntag die USA attackiert Deutschland und die Piloten in der EU wurden nicht informiert. Es wurden harte militärische Fakten geschaffen. Haben die Europäer noch irgendeinen Platz? Ja, ich glaube, die Europäer haben einen starken Platz. Die Europäer haben am Freitag dem Iran gesagt, dass er bereit sein müsse zu direkten Verhandlungen mit den USA. Das war leider nicht erfolgreich. Und möglicherweise ist das, was wir gesehen haben, eine Folge dessen. Und deswegen erneuere ich die Aufforderung an den Iran, jetzt zu Verhandlungen bereit zu sein. Wir sind allerdings auch von den USA in der letzten Woche und auch jetzt aufgefordert worden, im Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben. Europa hat eine Rolle. Der Iran sagt, er möchte nur mit Europa verhandeln und
Das ist für uns ein gutes Zeichen, aber wir sagen, das ist nicht ausreichend. Wir wollen die Vereinigten Staaten von Amerika einbezogen wissen und deswegen haben wir eine wesentliche Rolle nach wie vor in der Diplomatie, denn dieser ganze Konflikt und die gesamte Problematik wird sich nur im Verhandlungswege lösen lassen. Das hat ja jetzt auch die amerikanische Administration durch offizielle Stellungnahmen nochmals wieder erklärt. Herr Außenminister, Trump hat letzte Nacht angekündigt, dass er auch einen Regimewechsel nicht mehr für abwegig hält. Wäre das nicht ein weiterer Schritt der Eskalation und wären Ihrer Meinung nach weitere militärische Schläge gegen den Iran legitim, sollten Sie Ihr Atomprogramm und Raketenprogramm nicht einstellen? Naja, ich halte mich mal daran fest, was offiziell der Vizepräsident J.D. Vance gesagt hat in Stellungnahmen, dass ein Regimewechsel nicht das Ziel der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Israel hat das ebenso erklärt und ich finde, so muss das auch eingeordnet werden. Es ist vollkommen klar, der Iran muss verstehen, dass er rote Linien überschritten hat. Das hat die internationale Gemeinschaft schon länger festgestellt, dass ein Anreicherungsprogramm stattfindet, was zivil nicht mehr erklärbar ist. Und deswegen der Iran muss wirklich wissen, dass er jetzt Verhandlungen eingehen muss und glaubhaft, transparent und verlässlich von diesen Plänen Abstand nehmen muss. Und wenn das geschieht, dann haben wir auch die Chance zu einer Einigungslösung zu kommen. Vielleicht eine Frage zur Zeit. Iran sein Atomprogramm nicht einstellt. Welche Position wollen Europäische Union einnehmen? Sie sagen gerade, Iran will mit Europa verhandeln, aber Iran ist nicht bereit. Ich glaube schon, dass der Iran verhandlungsbereit sein kann. Das haben wir ja auch nach Genf gesagt. Ich glaube, die Entschlossenheit und die Klarheit des Iran muss größer werden. Möglicherweise müssen auch im Iran darüber noch mal Überlegungen stattfinden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Chance gibt, diese Krise im Verhandlungswege zu beenden. Und Europa wird jeden Beitrag dazu leisten, dass das gelingt. Herzlichen Dank. Dzień dobry Państwu. Mamy wspaniałą pogodę, ale jest trochę wiatru, także dosyć tak sympatycznie jest. Zaczynamy posiedzenie ostatnie Rady Agrofish za czasów prezydencji polskiej. Cieszymy się z tego, cośmy zrobili, bo dużo żeśmy zrobili, ale także cieszymy się, że kończymy, bo praca jest dosyć ciężka. Good morning, ladies and gentlemen. We have a great weather today. There is a little bit of wind, but nevertheless the weather is really nice. So we are about to start the last Agrofish meeting under Polish presidency. We are happy with what we have done and what we have achieved because we've done a lot. However, we are also happy that we are ending our presidency because it was a very busy time. Ostatnie posiedzenie prezydencji to nie tylko podziękowanie, ale to ciężka praca, bo mamy szereg punktów ważnych do omówienia, żeby w jakiś sposób zamknąć całą sytuację naszych działań. O tym będziemy mówić jutro więcej rano, ale już chcę dzisiaj do tego nawiązać. So this is our last meeting, and it is very important because it's still a lot of hard work to be done. We have a series of important issues that need to be finalized and completed, and we will be talking about that in more detail tomorrow, but I wanted just to signal those today. Parę informacji o tym, co dziś będziemy omawiać. Po pierwsze, sprawy związane z handlem. Handel nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia dla sytuacji rolników i konsumentów w Unii Europejskiej. So a few pieces of information concerning what will be discussed today. First of all, the trade. Trade is becoming more and more important for the situation of European farmers and consumers. Rozmawialiśmy o handlu na pierwszym posiedzeniu w styczniu. Później także nawiązaliśmy do elementów handlu przy omawianiu spraw rynkowych
A dzisiaj chcemy znowu popatrzeć z innej perspektywy, bo to inna perspektywa narzuca świat na narzuca sytuacja zewnętrzna. So we discussed trade during the first meeting in January. Later on, we also discussed some elements connected with trade when we were discussing the market situation. And today, again, because of the global situation, we are forced to discuss a new perspective on trade. Liberalizacja handlu w globalnym świecie jest rzeczą normalną, ale ona musi zachowywać zapewnienie równych warunków konkurencyjności. So liberalization of trade in a globalized world is a normal thing. However, we need to keep fair conditions, competition conditions. W kontekście równych warunków konkurencyjności dla rolników europejskich trzeba rozpatrywać sprawy i Mercosuru, i Ukrainy, ale także innych umów, które określają relacje handlowe między Unią a krajami trzecimi. So when we talk about fair conditions, competition and fair conditions, we need to remember about Mercosur, Ukraine and other agreements that are signed by EU and third countries. Jestem przekonany, że ministrowie rolnictwa w sposób bardzo jednoznaczny, wyraźnie będą o tym mówić. And I am convinced that the ministers of agriculture will be talking about that very clearly. Drugi punkt to ważny, ogólny, to uproszczenie. Z ideą uproszczenia myśmy wystąpili już na pierwszym posiedzeniu Rady w styczniu, ale Komisja Europejska przejęła nasze propozycje i znacznie je rozszerzyła. The second important issue is the simplification. So we raised the topic of simplification during the first meeting in January. However, the European Commission took over this idea and expanded it. Wyraźnie o tym mówi komunikat Komisji 14 maja i o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. And it is clearly stated by the communication of 14th of May, and we will be discussing it today as well. Ja pogratulowałem komisarzowi tego dokumentu o uproszczeniu, bo on, można powiedzieć, w sposób istotny rozpoczyna, czy realizuje już uproszczenie czy reformę wspólnej polityki rolnej. So I have proposed to Commissioner this document about simplification because it greatly implements the idea of simplification and also common agricultural policy. Reform before reform. To jest ważne, że już na tym etapie, jeszcze w starej perspektywie finansowej, rozpoczynamy reformy, które będą miały skutek dla przyszłości. So because of the reform of the common agricultural policy, it's important to say that we are starting the reforms at this stage, still being in the old financial framework, financial perspective, we are already starting the reforms. O efektach dyskusji nad tymi dwoma ważnymi punktami, jeśli będzie takie zainteresowanie, to poinformuję to Państwa. And if those two issues raise an interest, then I will tomorrow inform you about the outcomes of the discussions that we have. Ale także będziemy omawiać ważne punkty. Tu jest ich tyle, że sięgnąłem do notatek, bo daleko posunęliśmy, jeśli chodzi o stan prac nad rozporządzeniami dotyczącymi wspólnej organizacji rynku i transgranicznego egzekwowania przepisów przeciw nieuczciwym praktykom handlowym. Te tematy, które były zgłoszone, te komunikaty w grudniu, one są właściwie, można powiedzieć, daleko posunięte na szczeblu i specjalnego komitetu, ale także już na szczeblu Rady.
So we will also discuss many other important issues, so many that I need to use my notes to list them, because we have started works and discussions on regulations concerning the common market organizations, transborder transborder implementation provisions, as those are the topics that we initiated in December, and the progress has been done, and the progress is very significant. Na podobnym etapie są prace nad sektorem wina i właściwie są tutaj już przyjęte mandaty do rozmów na szczeblu, trwała na szczeblu między Radą, Parlamentem a Komisją. We also raised the issue concerning the wine production, and we've prepared the negotiations mandates, and they've reached the level of Council, Parliament and Commission. Przełamaliśmy dyskusje, negocjacje z zakresu nowych technik genomowych i właściwie już jesteśmy na ukończeniu dyskusji na szczeblu trilogów. So we had a breakthrough when it came to the discussion concerning new genomic techniques, and we are coming to an end, or we are finalizing the trilogue discussion. Także jeśli chodzi o dyskusję i pracę nad projektem rozporządzenia dotyczącego ochrony zwierząt w transporcie, czy nad sprawami roślin rozmnożeniowych, o materiale rozmnożeniowym, te prace są bardzo daleko posunięte. So we also had a good progress in the works and discussions concerning the regulations protecting animals in the transport, as well as the plant reproductive materials. Także posunęliśmy daleko pracę nad monitoringiem lasów, bo lasy są w kompetencjach tutaj u nas też Rady Agrofish. We also had a significant progress in the works concerning the forest monitoring, because forests are also under the competence of Agri-Fish Council. Także jest komunikat w zakresie prac mówiący o aktualnej sytuacji w sektorze rybołówstwa i o przyszłości tego sektora. To też jest ważne osiągnięcie. So we also had a communication concerning the current status of fishery, as well as the future of this sector, which is also an important achievement. Będziemy to niejako sumować dzisiaj, bo zakres prac, któreśmy zrealizowali, jest wyjątkowo szeroki. So we will be wrapping it up today, because the scope of works that we managed to do is really vast. Było to możliwe dzięki świetnej współpracy na szczeblu Agrofish, specjalnego komitetu, za co chciałbym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, i wszystkim przedstawicielom różnych szczeblu krajów członkowskich, ale także komisji, różnych grup roboczych, ale także naszego przedstawicielstwa czy Ministerstwa Rolnictwa, wszystkim za to bardzo serdecznie podziękować. Właśnie także tutaj w obecności Państwa, bo można powiedzieć, że wszyscy zrobili sporą, dobrą robotę. All the great works, all the great achievements were possible because we had a wonderful cooperation here in Agrofish Council, in special committee, among the representative offices, representatives of different ministries, commission, working groups, also the representatives of our office here, as well our ministry. Zapewne jutro będę mógł powiedzieć więcej, ale zachęcam Państwa także, jeśli macie jakieś pytania, do przesłania pytań, to byśmy jutro na nie odpowiedzieli. So definitely we will be talking more tomorrow. However, if you have any other questions, then I really encourage you to send them over, and we will be happy to answer. Że macie z Panią Katarzyną, z Panią naszą rzecznik, kontakty na bieżąco, także czy coś jest nie tak, bo się Pani uśmiecha? Nie, dziękuję bardzo. No bo ja zawsze muszę słuchać tych, którzy są specjalistami w obszarze medialnym.
So I know that you are in touch with our spokesperson, Ms. Katarzyna, and I understand that everything is working very smoothly when it comes to contacting her. And it's important, I always have to listen to experts in that field. So I encourage you to send the questions. Jeśli by kogoś jutro nie spotkał, to życzę udanych urlopów, a życzę także udanego dnia. So if I don't see you tomorrow, I'd like to wish everyone a great holiday and a great weekend. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Do jutra. See you tomorrow. Konferencja prasowa. Jeszcze dzisiaj jest konferencja. Nie, to teraz Pani minister przyjechali wcześniej. Η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά έκρηθμη και σύνθετη, ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκαλεί σοβαρότατους τριγμούς στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στο ζήτημα της τρομοκρατικής επίθεσης στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, όπου έχασαν τη ζωή τους πιστοί. Πρόκειται για ένα τυφλό χτύπημα που αναδεικνύει την ένταση αλλά και την ασυμμετρία στην απειλή η οποία υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό έχω προτείνει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ένα πλάνο 5 σημείων έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι παρούσα. Αυτό περιλαμβάνει πρώτον την πολιτική λύση η οποία θα έρθει μέσω του αυτοπεριορισμού και της αποκλιμάκωσης της έντασης. Δεύτερον, προστασία όλων των αμάχων και προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Τρίτον, την έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεργασίες οι οποίες γίνονται τη στιγμή αυτή. Και επιπλέον θα πρέπει να μην ξεχνούμε τη Γάζα, γιατί όλα τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και επιπλέον ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διακυβεύσεις. Τα ζητήματα που συνδέονται με τη Μέση Ανατολή αφορούν επίσης τη Συρία, αφορούν τη Λιβύη, όπου παρατηρούνται αυξημένες μεταναστευτικές ροές και είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να ελέγξει αυτές τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές με οποιοδήποτε τρόπο και βέβαια πλήρης σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Dobro jutro. Kje začnem? Mogoče najprej informacija. Zdaj ravno smo na koncu razprave neformalne o Iranu in pa ocene o uničenju jedrskih objektov. Informacije. Moram reči, da je ta neformalna razprava spet pokazala predvsem skrb nad včerajšnjimi napadi na jedrske objekte. Slovenija je vnovič pozvala, da ohranjamo načela, torej mednarodno pravo, ustanovno listino Združenih narodov. Podprli smo v tem pozivu tudi generalnega sekretarja Guterresa in vnovič ponovili, da jedrski objekti ne smejo biti tarča napadov in da Slovenija vztraja pri temu, da ne podpiramo širjenja jedrskega orožja. Torej, diplomacija, politični dialog je tista edina pot prava naprej in tu bodo, mislim, da sporočila šla v to smer tudi na ravni Evropske unije. Obvestila sem o dogajanju včeraj v Varnostnem svetu Združenih narodov. Danes je na mizi osnutek resolucije, ki so jo pripravile Rusija, Kitajska in Iran in pričakujemo precej zahtevno razpravo glede usklajevanja besedila in tudi nenazadnje glasovanja. Še enkrat pa to zaostrovanje razmer v sami regiji lahko regijo pahne v resen kaos. Smo sredi
zelo zapletene, razvijajoče se varnostne situacije, ki lahko prizadane vse, ne nazadnje tudi Slovenijo, tako da vsi povračilni ukrepi v tej trenutku so močno zaskrbljujoči in pozivamo res vse strani, da se vzdržijo dodatne eskalacije. Sinoči smo o tem govorili že tudi na zasedanju ministrskem 9 sredozemskih držav, ki ga je gostila Slovenija, Med 9, kjer smo skušali poenotiti stališča ne samo do naših partneric v Sredozemlju, do same krize na Bližnjem vzhodu, ampak tudi do novega pakta v Sredozemlju, ki ga pripravlja Evropska komisija, in to lahko res zadovoljstvom in ponosom rečem, da je Slovenija pripravila en izjemen izdelek, non-paper, podprle so ga vse države Sredozemlja in predlagali smo ga Evropski komisiji, da ga upošteva. Tudi komisarka Šuica, ki je bila sinoči na zasedanju, je pozdravila naš izdelek in seveda tudi Unija za Sredozemlje, generalni sekretar, ki je bil navzoč, tako da to je res ena izjemna vaja, ki jo je Slovenija naredila v letu, ko predseduje Med 9 in preden bo gostila v Piranu tudi sam vrh. Posebej je to sodelovanje, partnerstvo izjemno pomembno s sredozemskimi državami danes, ko je geopolitična situacija za vse zapletena in tu se osredotočamo ne samo na človeške vire, na mlade generacije, ampak na samo odpornost, varnost in pa sodelovanje, partnerstvo. Danes bomo seveda prvi del namenili v razpravi Ukrajini, navzoč bo zdaj zjutraj ukrajinski zunanji minister, po noči so bili spet obsežni napadi ruski na Kijev, poročajo najmanj 5 mrtvih, 20 ranjenih, brezpilotniki, balistične rakete, vse je uničilo dodatno infrastrukturo. Vojna v Ukrajini se nadaljuje, ruska, in to bo težka tema. To jutro ne sme biti zapostavljena zdaj z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, kot tudi ne sama Gaza. Na to smo posebej opozorili. Humanitarna situacija po najnovejših podatkih je izjemno kritična, vode ni, hrane ni, humanitarni prehodi so blokirani in danes bomo, ko gre za razpravo v Bližnjem vzhodu in sami Gazi, izraelskih napadih, vojni v Gazi, govorili tudi o 2. členu asociacijskega sporazuma Evropska unija-Izrael. Jaz bom zelo jasno tu vodji evropske diplomacije Kaji Kallas sporočila, da pričakujem, da bo Evropska unija zavzela stališče, da Izrael krši človekove pravice in da v tej smeri tudi ustrezno ukrepa. Ali bomo v nadaljevanju šli za ukrepi, kot so trgovinske sankcije, zamrznitev samega sporazuma, pričakujem ukrepanje in pričakujem, da bo danes Evropska unija ustrezno sprejela, da Izrael krši človekove pravice. Tudi govora bo o Kitajski, sodelovanje EU-Kitajska. Slovenija tu zagovarja pot, ki je pragmatična, seveda na eni strani vse, kar zadeva tisti rivalski odnos, ki ga ima Kitajska, ali zaskrbljujoč, ko gre za kibernetske hibridne napade, človekove pravice, ampak na drugi strani pa dialog, sodelovanje, tudi gospodarsko, ker ne nazadnje je Kitajska partnerica, ki je izjemno pomembna, ko gre za naslavljanje globalnih izzivov in s katero moramo voditi dialog. Dve vprašanji. Prvo je glede na Iran, kar ste že sami rekli, glede Irana, ta resolucija, zdaj, ki jo pripravlja Kitajska, Rusija, kakšno bo tukaj stališče Slovenije v varnostnem svetu? In druga zadeva je seveda Izrael. Rekli ste zamrznitev, trgovinske sankcije. Kaj konkretno pa Slovenija podpira? Zdaj, resolucija je osnutek na mizi Ruske federacije, Kitajske in Irana. Mi smo sinoči že v razpravi v varnostnem svetu zelo jasno podprli Guterreša, ohranjanje mednarodnega prava, ustanovne listine Združenih narodov, poziv k dialogu, k pogajanjem, k politični rešitvi, da jedrski objekti ne smejo biti tarča napadov in da vztrajamo proti širjenju jedrskega orožja. To vse so sporočila Slovenije. Zdaj, sam osnutek resolucije je izjemno kratek, 5 odstavkov ima.
Z vsemi ta hip absolutno nismo zadovoljni. Usklajevanja potekajo v New Yorku do 6. ure po newyorškem času, je čas za predloge, bo pa veliko pozornosti verjetno usmerjene tudi v Slovenijo, ker nenazadnje bo od stališč tudi evropskih držav zelo odvisno, kako bomo prispevali k temu osnutku resolucije in ali bo potem večina glasov za. V tem trenutku je težko napovedati, pričakovanja so pa bolj v smer, da ne bo dovolj glasov za, kot pa da bo resolucija sprejeta. Tudi veto je opcija. Kaj pa Izrael, pa slovensko stališče, katere konkretne ukrepe? Zdaj, danes predvsem bomo opravili razpravo. Vodja diplomacije Kallas bo predstavila to revizijo poročila, tako da pričakujem ne sprejemanje odločitev, ampak moje sporočilo bo, da se moramo vsaj sporazumeti, da Izrael krši človekove pravice. Danes tega nimamo na mizi in da se sporazumemo o tem, da bodo sledili ukrepi. Tudi tega danes nimamo na mizi. Torej Slovenija poziva, da sprejme Evropska unija jasne ukrepe. To ne bo danes, bo na julijskem zasedanju in ti jasni ukrepi po mnenju Slovenije morajo iti v smeri trgovinskih sankcij ali same zamrznitve sporazuma. Da, delov sporazuma vsaj v prvem mestu. Predvsem pa od Izraela v tej fazi, ko bo danes podana ocena, zahtevamo deblokado humanitarnih blokad oziroma da se sprostijo mejni prehodi, zahtevamo humanitarno pomoč nemudoma in da Izrael ne nadaljuje za nezakonito okupacijo ozemelj oziroma da spoštuje razsodbe sodišča, ker že zdaj očitno krši tako razsodbe sodišča kot mednarodno pravo in ustanovno listino Združenih narodov. Slovenske pozicije bodo tu zelo jasne, kot so bile do zdaj. Kaj pa glede Irana, kaj konkretno lahko EU tukaj naredi? V bistvu gospod predsednik Trump je rekel, da EU, Evropa nima neke vloge. Evropska unija mora igrati tu vlogo kot posrednica in jo igra. Evropska unija ima svoja načela, zagovarja mednarodno pravo in ustanovno listino in je lahko tudi zelo dober in učinkovit posrednik med obema stranema, ker ta hip ni občutka, da se ameriška administracija z iransko pogovarja, ta hip teh pogovorov ni, je pa velika skrb seveda povračilnih ukrepov, tudi morebitnega zapiranja užine in kaj še lahko pelje v dodaten kaos v regiji, ki lahko neposredno prizadane tudi Evropo. Tako da v tej smeri jaz pričakujem ne samo E3, ki je do zdaj opravljala neko posredniško vlogo, ampak same Evropske unije, da bodo danes sporočila jasna in da bo Evropa skušala tu res predvsem ustrajati na vrnitvi k pogajanjem in na političnem dialogu. Glede sankcij proti sodnici Hohler, kaj boste danes pozvali, je v bistvu zdaj že skoraj cel mesec od uvedbe. Kakšen je tukaj napredek, je podpora strani komisije članic? Slovenija še naprej ustraja pri aktivaciji tega blocking statute, torej statuta, ki bi zaščitil sodnico, torej vse, ne samo našo slovensko sodnico, ampak gre za ta ukrep, ki ga usklajujemo z Evropsko komisijo. Sinoči sem spet govorila z nizozemskim kolego, kjer sedež je. Nizozemska res vsaj v tem primeru bilateralno zelo pomaga, da sodišče nemoteno, neodvisno deluje in tudi glede sankcij in omilitve sankcij, kolikor lahko na svojem ozemlju. Ali bomo uspeli tu dobiti tisto nujno večino, da komisija sproži tak, pa za zdaj ne morem z gotovostjo trditi. Pogovori potekajo intenzivno, Slovenija dela vse, imamo veliko podporo tudi med državami, kar se je izkazalo na zadnjem ministrskem zasedanju pravosodnih ministrov, tako da danes bom to še enkrat ponovila in pozvala države, da se nam pridružijo in nas podprejo. Predloga Evropske komisije je, da pismo Evropske komisije je
šlo že takoj. Pravzaprav smo bili na to pripravljeni. Ob zasedanju ministrov za pravosodje je tudi takrat državni sekretar z Ministrstva za pravosodje opravil pogovor s pristojnim komisarjem. Dobili smo veliko podporo in v ozadju praktično ves čas potekajo pogovori z državami, da bi dobili to podporo intenzivno. Tako da tu si prizadevamo po vseh diplomatskih kanalih, da bi Evropska komisija sprožila sam postopek in potem, da dobimo tudi podporo v svetu. Pismo smo pripravili skupaj, podpisnik je predsednik vlade. Hvala lepa. Srečno. Good morning. I want to make 2 quick points. First, in relation to yesterday's terrorist attack in Damascus. Cyprus condemns in the strongest possible terms the heinous terrorist attack against a Greek Orthodox Church, targeting a place of worship with the aim of inflicting maximum number of casualties and instilling fear into the Christian community is totally unacceptable. This demands that the Syrian authorities take all appropriate steps to investigate the incident, to bring those responsible into account, and also to take all the necessary measures to ensure effective protection for the Christians in Syria. Our thoughts are with the families of the victims. My second point relates to the wider situation in the region. We are all witnessing events that are unprecedented, and these events have global ramifications. We expect de-escalation. We are all calling for de-escalation. We are asking and calling for intensive diplomacy and for dialogue to be the way forward. We are urging for maximum self-restraint. At the same time, these calls need to be coupled with an intensive outreach by the European Union. We need an action plan of engagement, and we need to make sure that we are leading the way in these difficult times. The EU has been doing a lot in relation to this conflict through the E3+1, and this is something that we need to make sure that we are not shy to project. The stakes are high. The EU cannot and is not a passive observer. Thank you very much. Good morning. Naturally, today's meeting will focus on the situation around Iran following the strikes by the US and how we can move forward with a diplomatic solution, which will be the only long-lasting solution to this very difficult situation. However, on the same time, we must not forget the extremely severe situation in Gaza. People are suffering, and we cannot just watch. Sweden is the second biggest provider of humanitarian aid to Gaza, but we are so frustrated that the aid doesn't get through. Therefore, I welcome the discussion on the Article 2, and I urge the Commission to also provide us with different options on how to move forward. And we must not forget about the situation in Ukraine. And this morning we woke up again to news about civilian casualties due to the Russian attacks. We have also looked at the numbers on military support, and I've been standing here several times saying that we need to increase the military support now, and the numbers say that the Nordic-Baltic countries together provide this year a military support on almost 15 billion euros, which is a huge part of the total military support. This means that other countries can step up, and it is now time for them to walk the talk. Thank you. Vad kan man tänka sig då att utrikesministrarna kan ha för inflytande på den situation som råder om vi tittar på Mellanöstern, Iran, USA, Israel? Jag menar att Europa har en stark röst här, och senast i fredags så satt företrädare för
EU tillsammans med de så kallade E3, alltså Tyskland, Frankrike och Storbritannien, i förhandlingar under lång tid med Irans utrikesminister. Och de förhandlingarna måste fortgå. Men jag är övertygad om att då måste också våldet stoppas. Så nu uppmanar vi parterna till deeskalering så att man kan komma tillbaka till förhandlingsbordet, och där är jag som sagt övertygad om att Europa kan spela en väldigt viktig roll. Det finns ju ingen enighet i utrikesministergruppen. Vad spelar det för roll? Jag skulle säga att utifrån de uttalanden som har gjorts så finns det stor enighet om att vi måste få till en diplomatisk lösning, för att det är den enda långsiktiga lösningen på den här mycket svåra situationen. Det finns ju också en enorm uppslutning bakom att Iran inte får tillåtas anskaffa kärnvapen, och också oron över att man har kommit så långt i anrikningen. När man säger att Iran inte får skaffa kärnvapen, är det inte samma sak då som att ge någon slags stöd åt USA där? Vi delar ju den oro som USA och många andra har för att Iran inte har samarbetat tillräckligt med FNs atomenergiorgan IAEA, och att man har anrikat till 60%, vilket inte finns några som helst civila skäl att göra. Men betyder det någon slags stöd ändå för USA? Det är en otroligt allvarlig situation. Den våldsutveckling som vi nu har sett måste stoppas, och vi behöver komma tillbaka till förhandlingsbordet. Kan ni fatta några beslut idag? Om något enigt? Nej, men det är ju mycket värdefullt att vi nu kan ses just efter att den här allvarliga eskaleringen har skett, och att vi kan diskutera Europas roll framåt. Och jag är övertygad om att vi har en viktig roll att spela. Vad förväntar du dig om den revision av associeringsavtalet med Israel som ska presenteras idag? Jag tror att man kommer att landa i att Israels agerande strider mot artikel 2 i associeringsavtalet, och jag tror att det här kan bli en möjlighet att sätta ytterligare press på Israel för att tillåta humanitär hjälp att komma in. Som jag sa här tidigare så är Sverige näst största givare i EU av humanitärt stöd till Gaza. Men vi är otroligt frustrerade tillsammans med väldigt många andra över att hjälpen inte kommer in, och vi kan inte se på medan barn svälter. Och därför måste vi nu se resultat. Om det nu Israel nu bryter mot avtalet, varför pausar man inte det omedelbart eller till och med säger upp det? Det viktigaste är ju att vi ser en reell förändring, och att mat, mediciner och vatten nu kommer in i Gaza. Och idag kommer vi ju diskutera hur vi snabbast når den målsättningen. Och jag tror fortfarande att det finns ett utrymme att sätta diplomatisk press på Israel. Men jag vill att kommissionen ska presentera olika förslag som vi sen kan diskutera om hur vi kan gå vidare. Vilket förslag skulle du stödja i så fall? Det är ju en helt hypotetisk fråga. Så det jag vill är att vi ska få förslag nu på hur man skulle kunna gå vidare för att nå resultat. För det är det som räknas för mig. Om kommissionen föreslår att man skulle kunna pausa avtalet, skulle Sveriges regering stå bakom det? Jag har svårt att se att de skulle göra det i det här läget. Men den frågan får vi naturligtvis ta ställning till senare. En sista fråga. Tillbaka till Iran. Donald Trump har sagt att han vill ha ett regimskifte. Vad anser du om det? Jag har ju fått andra uppgifter från USA om att det inte var syftet med de här attackerna. Men det är klart att vi ser med mycket stor oro på de brott mot mänskliga rättigheter som varje dag görs i Iran. Och det är därför vi också stöttar civilbefolkningen i deras strävan efter frihet och demokrati. Vore det bra om den iranska regimen föll? Jag har inga kommentarer till det just nu, utan vårt fulla fokus är att deeskalera situationen och se till att civila inte skadas eller dödas. När du säger att man kommer nog fram till att Israel har brutit mot associationsavtalet idag, man, är det bara utrikestjänsten eller även utrikesministrarna? Det är alltid farligt att spekulera, men vi ska ju idag ta emot en analys som kommissionen har gjort. Och där tror jag att vi kommer att ha tydliga indikationer på att framförallt det faktum att humanitär hjälp inte har släppts in står i strid med åtagandena i artikel 2. Och då är frågan, vad gör vi med sådana slutsatser för att kunna sätta ytterligare press på Israel och faktiskt se resultat, det vill säga se till att mat, vatten och medicin kommer in i Gaza? Det finns de som talar om att det kommer att diskuteras på toppmötet här om någon dag, och sen att utrikesministrarna ska ta ställning till om suspendering av avtalet.
vid nästa möte den 15. Du rynkar på näsan, det är ingen tidtabell du känner igen? Nej, det vi kommer framför idag är att vi vill att kommissionen presenterar ett antal olika alternativ som vi sen kan ta ställning till. Idag? Ja, jag får väl se. Idag tror jag att man presenterar själva analysen av artikel 2 och det är då jag i samband med den diskussionen kommer framför att jag vill se olika alternativ på hur man skulle kunna gå vidare för att nå resultat. Det vill säga se till att civilbefolkningens lidande mildras. Det är lättare att komma överens, ha en gemensam hållning om Iran-kriget än Gaza i intrycket i alla fall, eller? Jag kan inte föregripa de diskussioner som vi ska ha idag, men jag är tacksam att vi har möjlighet att ses just idag för det här är viktiga frågor och det är viktigt att vi inte glömmer den förfärliga situationen i Gaza, inte glömmer Rysslands fruktansvärda attacker på Ukraina samtidigt som vi ser en mycket allvarlig utveckling kopplat till Iran. Tack. Tack. A very good morning. We are convening here today to discuss the happenings over the weekend. The Iran-Israel conflict in which now also the United States got involved. Obviously, the war that Russia is waging against Ukraine is also very high on our agenda. Also, we will be discussing the dire humanitarian situation in Gaza and looking at the examination by the High Representative through the Article 2 lens of our association agreement with Israel, whether there is a violation of humanitarian law and human rights in Gaza happening, and we will be discussing based on that. And finally, we will also be looking at our relationship with China. So quite a packed agenda. First on Iran, our position is extremely clear. Now is the time for Europe to really step up also constructively in this regard. We need a negotiated solution to the crisis because there won't be any peace in the Middle East for the short term, for the long term, especially now if Iran is not politically involved. And this is something where there's a lot of trust that the world is placing upon Europe. Actually, Iran, the wider region in the Middle East as well, Israel very much so, but also, of course, our partners around the world. So this is the time to step up. And also, the reason is that Europe always is principled, and we rely on international law. This, what some people say is our weakness, truly is our strength. And this has always been the Finnish position as well. Every action in foreign and security policy needs to be based on international law. And now we need to go back to the negotiating table and achieve a diplomatic solution, also to contain short-term results of this, which might be retaliation by Iran. We can't have a further escalation in this conflict. Minister, also Georgia on agenda today. So can you tell us how do you estimate the situation and what's on the table today? What do you think what will be real measures and real tools against this situation? Well, unfortunately, the situation in Georgia has become more and more difficult, especially for the civil society and the free people of the country. But Europe always stands with the people and also their desire for democracy, for the European path of the country. So the European Union is by the side of the Georgian people, and I can also say this as the chair of the OSCE, which Finland has. Sorry, it's fine. Yeah. Hakeeko EU nyt tähän Iranin tilanteeseen jonkinlaista välittäjän tai neuvottelijan roolia? Euroopalla on erittäin uskottava välittäjän ja neuvottelijan rooli tähän kysymykseen. Me käytiin tässä itse asiassa jo pitkälliset keskustelut kollegoiden kanssa siitä, että mikä Euroopan rooli tulisi olla. Ja siinä itse asiassa nyt nähdään niin kuin vahva, sanotaan tämän oikeastaan tarvekin Euroopalle, koska meihin voi luottaa. Meillä on paitsi vahva kunnioitus kansainväliseen oikeuteen, niin yleisesti periaatteisiin siitä, että kaikkiin tilanteisiin pitää hakea poliittinen ratkaisu, diplomaattinen ratkaisu. Meidän kollegat oli just perjantaina tapaamassa Iranin ulkoministeriä. Hän on tänään Moskovassa ja nyt on todella mahdollisuus Euroopalle toimia paitsi välittäjänä ja nimenomaan
hallita näitä lyhyen aikavälin seurauksia tästä. Esimerkiksi sanotaan Hormusin salmen sulkeminen tai laivaliikenteen vaikeuttaminen on erittäin valitettavaa jo niin kuin taloudellisesta syystä. Saati sitten, jos nähdään terrorismin lisääntymistä tai lisää eskalaatiota sotilaallisessa mielessä. Euroopalla on todella merkittävä rooli nyt ja se aiotaan käyttää hyväksi. Jos nyt tämän Kallaksen arvioinnin tästä Israel-EU-sopimuksesta, jos se tulos on, että Israel on rikkonut tätä artikla 2, niin mikä on Suomen kanta? Mitä EUn pitäisi tälle sopimukselle tehdä? Pitäisikö se jäädyttää tai jäädyttää osia siitä? No meillä toimenpidesuunnitelma joka tapauksessa assosiaatiosopimuksen osalta on nyt jäissä ja sitä ei voi avata ilman täyttä konsensusta ja sellaista tässä asiassa ei ole. Me tullaan käymään keskustelu siitä, että mitä nämä löydökset tarkoittaa. On hyvinkin laajasti arvioitu erilaisia toimenpiteitä, joita Israel on paitsi Gazassa myös länsirannalla ja laajemminkin viime kuukausina tehnyt, jotka todennäköisesti ovat merkittävässä ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, jolloin käymme keskustelun, otamme raportin tiedoksi ja sitten lähdemme pohtimaan, miten tämän pohjalta edetään. Ja joka tapauksessa on niin, että EU-tasolla, niin jos ei vaadita yksimielisyyttä, niin vaaditaan määräenemmistöä ja joissain toimenpiteissä meillä ei ole edes määräenemmistöä, mutta katsotaan. Suomi oli myös mukana tässä Belgian aloitteessa, jossa katsotaan tätä kauppaa näiden occupied territories, siis siirtokuntien tuotteiden kanssa. Niin mitä toivotte nyt, että tämän osalta tapahtuu ja mihin tämä aloite niin tavallaan tähtää? No me tullaan pohjaamaan Suomi ja useat muut maat, jotka ovat mukana tässä kirjeessä, meidän toimenpide-ehdotuksia siihen. Ja toden totta on niin, että kun kunnioitamme kansainvälistä oikeutta, kunnioitamme alueellista koskemattomuutta ja tosiaan sitä, että nämä siirtokunnat, jotka ovat laittomia kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja Suomikin näin tosiaan todennut vuosikymmenten ajan jopa, niin nyt on aika erityisesti, kun siirtokunnissa väkivalta on lisääntynyt, israelilaiset siirtokuntalaiset ovat erittäinkin härskisti jopa vallottaneet uusia alueita, niin tätä ei voida nyt kyllä katsoa sivusta. Ja katsotaan, mihin päädytään tänään. Mutta toivotteko, että komissio aloittaa tämän tarkastelun nyt, mitä tässä kirjeessä, niin nyt pikimmiten vai minkälaista aikataulua? Joo, toivomme sitä tarkastelua ehdottomasti, mutta tässä on myös nyt se, että tosiaan monessa näissä toimenpiteissä on niin, että meidän pitää saada laaja jäsenmaiden tuki. Tässä kirjassa oli joitain maita mukana ja näin, niin katsotaan yhdessä, minkälaisiin toimenpiteisiin sitten päästään. Voisiko tämä tarkoittaa siis boikottia, käytännössä boikottia näille tuotteille ja palveluita tulee siirtokuntien alueelle? Joo, koska nythän on tosiaan niin, että tavallaan se alkuperämerkintä on tärkeää, jotta kuluttajat voivat sitten omalla kohdallaan arvioida, mutta esimerkiksi tällaiset jonkinlaiset kiellot voi tulla kysymykseen. Mutta näitä nyt yhdessä pohditaan ja Suomen kanta on avoin, me lähdetään keskustellen katsomaan, että miten me voidaan tilanteeseen vaikuttaa. Ja päämäärä on selvä. Eli se, että me saadaan humanitaarinen kärsimys Gazassa loppumaan ja toisaalta alueelle toki pysyvämpi rauha, joka edellyttää sitten isompaa vaihdetta ja tämäkin on tässä niin kuin rinnalla käynnissä, mutta sitten myös se, että kaikki osapuolet kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, johon sisältyy toden totta myös alueellinen koskemattomuus. Mutta onko tämä oikea aika nyt tarkastella näitä, kun samaan aikaan Israelilla on niin sotilaallinen yhteenotto Iranin kanssa? Onko tämä väärä aika nyt tarkastella tätä Gaza-kysymystä? No, silloin kun ihmiset kärsii, niin ei ole ikinä väärä aika tarkastella sitä. Se on näin. Ja kyllähän meillä kieltämättä aika tiukka agenda on ja aikana aamu taas tänään, mutta tehdään kaikkemme ja Eurooppaa tarvitaan nyt. Kiitos paljon. Zo, goedemorgen. Hey. Twee dingen om te beginnen met het belangrijkste waar u zelf initiatiefnemer van toen bent geweest, het onderzoek artikel 2. Wat vindt u van de conclusies?
Nou, de conclusies heb ik gezien. Waar het om gaat nu is hoe we dat nu verder bespreken. Wat ik heel belangrijk vind is ontzettend veel van de Europese ambtgenoten hebben nu echt focus op Iran en alles wat er gebeurt met de escalatie rond Iran. Ik wil toch ook echt de aandacht voor de oorlog in de Gazastrook vasthouden. En heb dat vanmorgen al bij het ontbijt tegen een aantal van de ambtgenoten gezegd. Jongens, we moeten het ook hebben over Gaza. Het is niet zo dat als we de hele dag nu kijken en hebben over wat moeten we doen als Europa met betrekking tot de escalatie rond Iran, dat we Gaza vergeten, integendeel. En in het rapport staan geen concrete voorstellen tot maatregelen. De Spaanse minister heeft dat zojuist wel op tafel gelegd, misschien ook al bij het ontbijt. Opschorting, onmiddellijke opschorting van het associatieverdrag onder meer. Heeft u ook concrete voorstellen om actie te ondernemen? Nee, kijk, daar ga ik nu niet op vooruitlopen. Wat ik heel belangrijk vind, dat we dus als EU als eenheid uitkomen. Als ik nu hele specifieke voorstellen in het publiek ga gooien, dan ondermijn ik dat streven naar die eenheid. Ik vind nu dat we ook echt aandacht voor Gaza moeten hebben, niet moeten vergeten. Ja, de focus staat heel erg op Iran op dit moment, onder alle Europese collega's. Maar wij moeten zorgen dat de aandacht voor de Gazastrook en de verschrikkelijke oorlog daar, dat die niet wordt vergeten. En de inzet is uiteindelijk daar te komen tot verbetering. Dus het initiatief rond artikel 2 is niet straffen om te straffen. Nee, het is om iets te bereiken op de grond. Ik zet me nog steeds ervoor in dat er een staakt het vuren bereikt wordt in de Gazastrook. Dat is tot nu toe echt de beste manier om humanitaire hulp er massief in te krijgen en op zijn plaats te krijgen bij de mensen die het verdienen. En tot nu toe de meest effectieve manier om gijzelaars vrij te krijgen en een manier om een einde te brengen aan dit conflict. En dat is waar we ons voor inzetten. Opheffen van de humanitaire blokkade en staakt het vuren. En ik wil daar echt alle aandacht straks voor vragen. En daar ben ik vanmorgen al mee begonnen om dat te vragen. Ik heb de Spaanse collega nog niet gehoord bij het ontbijt over zijn ideeën. U bent natuurlijk voor de diplomatie vooral. Daar sta ik voor aan de lat. Sorry? Daar sta ik voor aan de lat. Ja. Maar bent u dan meer voor inderdaad ophoging van die diplomatieke inspanningen in plaats van acties zoals het deels opschorten van het verdrag? Nee, waar het om gaat nu is dat we de aandacht voor Gaza vasthouden. Ik maak me ook zorgen over het gebrek aan aandacht nu voor de oorlog in Oekraïne. Want hoe die oorlog verloopt raakt onze veiligheid op het Europese continent direct. En ik maak me er heel veel zorgen over dat nu alle aandacht uitgaat naar Iran. Dat we die oorlog op ons eigen continent, Kiev ligt dichter bij de Malaga, dat we die oorlog op ons eigen continent nu aan het vergeten zijn. Terwijl die daar woedt. Rusland blijft optrekken aan het front, blijft burgerdoelen bestoken in Oekraïne. Er is al 50% meer burgerdoden dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Het is echt heel ernstig. We moeten Oekraïne nu blijven steunen, militair en niet militair. We moeten ook de sanctiedruk op Rusland blijven opvoeren. En daar hebben we het hier vandaag in Brussel ook over. Wat hoopt u vandaag te bereiken rondom artikel 2 om te beginnen? Dan gaan we het zo hebben over het achtige sanctiepakket. In ieder geval eenheid van Europa en urgente stappen verder in communicatie met Israël hoe ernstig we dit nemen. Dat ja, ook al zien we wat er gebeurt rond Iran en vinden het verschrikkelijk, de raketten die er op Israël landen, uit Iran, en waarvan ik echt vind dat Israël zichzelf daartegen mag beschermen. Ja, ondertussen hebben we die verschrikkelijke oorlog in de Gazastrook, waar ik het echt oneens ben met de Israëlische koers en waarvan we echt zeggen, ja, daar moet een einde komen aan die oorlog en er moet humanitaire verlichting zijn en dat moet uiteindelijk het doel zijn. Ondertussen hebben we het natuurlijk heel erg over Iran hier. Dat betreft voor Nederland duidelijk. Iran mag geen kernwapenstaat worden. Dat is voor Nederland echt zet ik een hele grote dikke streep onder. Dat is een heel belangrijk streven. Wij zitten al decennia maken ons zorgen over het Iraanse nucleaire programma. We zien nu dat ook de VS gehandeld heeft om dat programma een heel aantal stappen terug te zetten in zijn ontwikkeling met militaire actie. Ik heb gezegd van ik zie dat Israël en de VS niet langer die nucleaire dreiging accepteren. Wat van belang is ook te kijken dat de VS nu toch een kleine opening laat om toch ook tot een onderhandelde uitkomst te komen. Laat het zo zijn dat de VS en Iran weer wel bij elkaar aan tafel kunnen.
Er zijn 5 rondes geweest met bemiddeling van Oman, waarbij de Amerikaanse gezant Witkoff en de Iraanse minister Arakchi onderhandelden over een einde, een vreedzaam einde aan het nucleaire programma. We zouden heel graag een pad daarheen willen hervinden. De grote Europese 3, VK, Frankrijk en Duitsland, zijn er natuurlijk ook mee bezig. Die hebben afgelopen vrijdag in Genève met de Iraanse minister uitgebreid gesproken. De Duitse en Franse minister gaven daar ook bij een toelichting vanmorgen bij het werkontbijt. Maar het meest operationeel, het meest in het vooruitzicht ligt toch dat de VS en Iran weer aan tafel komen om te kijken hoe ze tot een onderhandeld einde aan het nucleaire programma kunnen komen. Wat zit die rol voor de EU daarin? Kijk, de Europese Unie heeft en de grote Europese 3 hebben 10 jaar geleden ook een rol gespeeld bij het tot stand komen van wat toen heette Joint Comprehensive Plan of Action. Een groot nucleair akkoord over Iran. Dat heeft toen echt wel geholpen om de verrijkingscapaciteit van Iran te verminderen. Maar je zou nu tot een beter akkoord moeten komen. Eentje die beklijft, eentje die voor altijd is. Eén die ook echt de zorg adresseert. Niet alleen op het nucleaire programma, maar kijk ook bijvoorbeeld naar het ballistisch raketprogramma wat Iran heeft. Minister, your Spanish counterpart has called for an immediate suspension of the EU-Israel Association Agreement as a result of the review which you were instrumental in promoting. What action do you think should be taken now? I'm not precluding any actions at this moment. I think it's most important that we stand in unity as a European Union and do not forget under current circumstances when all the focus is on Iran and the escalation regarding Iran, we should not forget about Gaza and the terrible war that's taking place there and the terrible humanitarian situation. So that is my priority. We will discuss various options. I think it's very important that we get to a ceasefire regarding the Gaza Strip. A ceasefire until now has been the most effective way to get humanitarian aid in and distributed to the right places, plus a release of the hostages, plus a perspective to the end of this terrible war. I think the ceasefire is important. The lifting of the humanitarian blockade is important. Those are my goals, and Article 2 review is an instrument because we are very, very concerned about the situation in the Gaza Strip. Minister, just a question about Iran, nuclear safety. There is some programs I understood in the agreement with Iran, the previous program, to help in context of nuclear safety. Are you doing anything with Iran concerning this nuclear safety, which is something worried a lot of countries around the region? Yeah, at this moment I understand the IAEA in Vienna is not seeing radiation because of the military actions that have taken place by Israel and the United States. IAEA board is meeting again in Vienna. What is very important is that Iran should never become a nuclear power, a state with a nuclear weapon. That is for us a bottom line. There already since decades we are very, very concerned about that. Not only my country, the Netherlands, but look at our last week on the 12th of June. It was very clear that the IAEA stated that Iran is in breach of the Non-Proliferation Treaty. I think that's a very important statement. At this moment, I think it's very important to find a way back to the negotiations, that already have taken place in 5 rounds between the US and Iran. If that way can be found back, I think in the end the most durable solution is a permanent negotiated solution. So yeah, I see the impact of the military actions by Israel and the United States, although the definite assessment is not yet made about the damage, but I see the impact. But in the end, we'll have to find a way back to negotiations, and as Europeans, we should pursue that path. Minister, Georgia is also on agenda today. Your estimation on the situation, because every day worsening there, and which kind of tools do we have today on the table? I cannot preclude the discussion that we'll have, but I'm very happy that Georgia is on the agenda again of today's EU Foreign Ministers meeting. I think it's important because the trends are very negative and our concerns are only rising, and I really care about the people in Georgia who, to such a large extent, want to see a European horizon, a European future. I believe that is very important. Verwacht u een akkoord over het 18e sanctiepakket vandaag?
Ik verwacht niet meteen een akkoord over het 18e sanctiepakket vandaag. Het is wel heel belangrijk dat we daaraan blijven voortwerken. We hebben op 20 mei bij de vorige raad natuurlijk het 17e sanctiepakket geaccordeerd. Ik denk dat Poetin, toen hij besloot tot de grootschalige invasie van Oekraïne in februari 22, dat hij nooit had verwacht dat de EU zozeer samen en sterk zou staan en al 17 sanctiepakketten tegen Rusland zou afkondigen. En we werken nu aan het 18e pakket. Nederland is daar heel erg bij betrokken. Nederland heeft sanctie-experts. Nederland heeft ook bij de vorige pakketten telkens ook gegevens aangedragen. Bijvoorbeeld voor het op de sanctielijst plaatsen van schepen in die Russische schaduwvloot. Nederland draagt ook allerlei andere gegevens bij voor het sanctioneren van bijvoorbeeld Russische energiemaatschappijen, banken en dergelijke. Dit is iets waar we keihard blijven werken. Maar je hebt unanimiteit nodig om er uiteindelijk te komen. En daar zijn we nog net niet. Excuseer, minister. In Wit-Rusland 14 politieke gevangenen zijn vrij. Ja. Kunt u commentaar geven? Lukashenko is bang na het bezoek van Kit Kellogg, Amerikaanse. Ja, ik heb heel veel aandacht voor de situatie in Belarus. En ben er heel vaak geweest in het land. En ik weet hoezeer de repressie daar groot is al decennia. En ook alleen maar toeneemt onder het regime Lukashenko. Ik ben ontzettend blij dat oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya, dat haar man Sergei, nu eindelijk is vrijgelaten door onder andere Amerikaanse bemiddeling. Ze zijn weer samen. Het is fantastisch. Ik heb contact met haar gehad de afgelopen dagen. En ik zie haar ook morgen in Den Haag, nog voorafgaand aan de NAVO-top. Dus ik ben heel erg blij. Maar er zitten nog ruim meer dan 1000 politieke gevangenen in Belarus vast. En we moeten ons daarvoor blijven inzetten. Dank u wel. I'm happy to tell you that 80% of the ammunition initiative has already been pledged, but of course we have to do more to have for this year 2 million rounds initiative fulfilled. Good. So, good morning to everyone. We start with Ukraine. Minister Sibiha will brief us on the latest developments. The EU needs to increase its pressure on Russia. So that means that every sanction package so against Russia weakens Russia's ability to fight the war against Ukraine. At the same time, the EU needs to enhance its military support to Ukraine. Croatia has been with Ukraine since day one, and Croatia will be with Ukraine also in the future. We will also address the situation in wider Middle East, North Africa region. First of all, the state of play between Israel and Iran, to increase diplomatic efforts. We are very concerned about situation there, and we call for de-escalation. And of course, there are ways to ease difficult situation, humanitarian situation in Gaza, and rising instabilities in Libya that affect our security. Finally, we will discuss the EU's multifaceted the relations with China ahead of upcoming EU and China strategic dialogue on 2nd of July. Thank you so much. Can you comment on the release of 14 political... I might just kick off if you don't mind. So look, very, very pleased that this morning 3 Irish citizens or dependents have been successfully evacuated from Iran. Included in that is 2 children. I really want to thank our incredible diplomatic team for the work that they've been doing. This follows on from 15 Irish citizens or dependents being successfully evacuated from Israel yesterday. I would continue to urge anybody
in Iran or Israel who is seeking assistance, who's an Irish citizen or dependent, to make contact with our embassy or indeed with their consular services in Dublin. I think today's meeting comes at a really crucial and important time. We've just had a very good briefing from the EU Intelligence and Situation Centre. Clearly the crisis that is in place in terms of the conflict between Iran and Israel is at real risk of spilling over and broadening and all control of it being lost. So it is so important that we reiterate today very strongly our calls for de-escalation, diplomacy and dialogue, and the positive role that I think Europe can play in relation to that. Because remember, actually the only talks that have taken place with Iran in recent times have been with Europe through Kaja Kallas and the German, French and UK foreign ministers last Friday. We need to get back to that level of engagement here. When I spoke to the Iranian minister yesterday, I really urged that Iran would come back to a negotiation position. And we did remark this morning at the breakfast, and I think this is an important point to remember, that while we've seen in the past, the nuclear deal with Iran and the likes that was imperfect, it certainly yielded much more in terms of any level of military aggression. And ultimately, the only way forward in relation to this situation will be a diplomatic negotiated solution. Nobody in the European Union wants to see Iran with a nuclear weapon. But we know the way to best keep people safe in the world, to best ensure that never happens in relation to Iran, is through a negotiated settlement. Of course, when all of this is going on between Iran and Israel, the horrific genocide in Gaza is continuing. Children in Gaza are still starving, and the humanitarian situation has worsened, not improved, since the Foreign Affairs Council last met. I welcome the fact that finally, there was a review of the EU-Israel Association Agreement. It's very clear from that review that Israel is in breach of its human rights obligations under Article 2. And it's not good enough just to say somebody's in breach and it's a consequence-free zone. If a review finds a breach, consequences must flow from that. And the rationale for consequences is this: it's to try and change behaviour. It is to use every lever at our disposal to make the horrific actions in Gaza stop. And I look forward today to hearing the High Representative's comments in relation to the review, but then making the point, as I will make on behalf of Ireland, that this has to be followed by a series of proposals in the days and weeks ahead of specific actions, sanctions, consequences that the EU can impose on Israel. Your Spanish counterpart said that the association agreement should be suspended immediately. Do you think you would agree with that assessment? That is the view of Ireland, and we very clearly said that ourselves in recent weeks as well, but that there's not going to be a consensus in relation to that. So what we have to do, I think, is work on what can be achieved here. And I want to see the European Union in the first instance recognise that a review has now taken place, that the review is clear in its findings, and then I want the Commission to get on with the job of coming back to ministers or leaders in relation to proposals for action to be taken. If you have an agreement, and an agreement has human rights obligations, if the people you have the agreement with breach those obligations, there have to be consequences. If not, what is the point of having the human rights obligations in the agreement? So this is about the credibility of the European Union when it does agreements. It's about saying to our citizens, our words matter. It's about saying to our citizens that when we enter agreements and put the human rights clauses in, it's not for padding, they're not discretionary, they're not nice to have, they're compulsory, mandatory parts of agreements when we do business with people, and there have to be consequences. And like I say, the consequences aren't about punishment. The consequences are about trying to change behaviour, trying to use every lever at our disposal to end the genocidal activity that we're seeing in Gaza. Do you support full or partial suspension? Personally, I believe the agreement should be suspended. There is not, in full, there is not a... there won't be a consensus for that. That would require unanimity. So what my focus on today is twofold. Firstly, getting a recognition today, the first time, an actual formal recognition that a review has taken place and that Israel is in breach of its Article 2 obligations. And then secondly, an instruction to go to the European Commission to now work on proposals to be considered in terms of what consequences, actions or sanctions flow from that. Taoiseach, just on the Iranian or the US strikes on Iran, I mean, is that something that you would condemn, this escalation from Trump's administration? I thought, just because you brought it up, I thought the Irish Times
commentary in relation to that, in relation to the position of myself and the Taoiseach on that yesterday, to maybe have missed a couple of things that we actually said. So, I mean, I've been very clear in relation to international law around attacks on nuclear installations. There are international laws that say you shouldn't do that. I'm also very clear, and I said very clearly yesterday, that actually the actions of the United States added a significant level of danger to an already volatile situation. So it was a very unhelpful intervention. While there will be, I'm sure, different views and different perspectives, the reality is this: the only way, I believe, to make progress in relation to this, to stop an already tinderbox type situation getting even worse, is to get back to a negotiated situation. What has happened has now happened. It has added a huge layer of extra volatility and danger, but what we now need to see is no further escalatory measures, and that really has to be where the focus of the European Union has to be, and using every bit of influence we can use individually and collectively by continuing to engage constantly with counterparts in the region and with the United States to try and make sure there's no further escalatory actions. With the US tied up in this war now, do you think it takes some of the oxygen away from trade talks, and how close do you think the EU and US are to standing down this kind of tariff war that's looming? Well, it's very helpful to remind us of this, because you're right, with so much going on in the world, so much danger in the world, and the very, very dangerous situation between Iran and Israel, it's also true to say that within a matter of days, within a matter of 2 weeks really, the deadline in terms of the current pause on tariffs will expire, and therefore it's really important that there is intense work between the EU and the US to get to, at the very least, a framework agreement by the 8th, 9th of July. I spoke to Jemison Greer just over a week ago. I spoke to Maros Sefcovic last week, and I did take from both of those engagements that there are now significant talks underway, both at a technical level and at a Commission trade representative level as well. I think these talks are going to be challenging for a number of reasons. I think they're going to be challenging because it seems to be the US position that 10% is nearly the new baseline, and for some sectors of the Irish economy and for some sectors of the European economy, that poses real challenge. When I did speak to Jemison Greer, he did make the point to me that the 10% is the new baseline, except where there can kind of be 0 for 0 arrangements reached. And I think the European Commission and Maros Sefcovic are quite right to be ambitious in terms of suggesting many sectors where we'd like to introduce 0 for 0 tariffs. I think the other point from an Irish, but not just an Irish perspective, because it affects around 10 EU member states in a very real way, is the issue of pharma. And when I did speak to Ambassador Greer, I specifically asked him about the pharma sector. I thought there was a recognition that the EU and the US are much more interdependent on pharma than perhaps had been alluded to in the early days of the rhetoric around trade. And I think both the ambassador and myself alluded to the wish for creative solutions to be found, where we can actually work more closely together on pharma, because I think the impacts, not just to any one economy, but actually the impacts to patients, to supply chains, and indeed the impacts to effectively shrinking US pharma companies in terms of their own footprint, I think would be quite foolish. So I'm very hopeful that we can try and find a constructive, creative way forward on pharma. But you're right, this trade and tariffs hasn't gone away against the backdrop of all the dangerous military and conflict situations we see. Taoiseach, just on Gaza, is it disappointing that there's still a block of 8 or 10 states that seem resistant to do anything, voted against there being a review in the first place? What would your message be to them in the room today? Well, look, I'm trying to focus, I suppose, on what we can get done, and I suppose we've gone from Ireland and Spain on our own saying we think there should be a review of the association agreement to a clear majority of member states basically mandating that there would be one. I welcome that. There are always different nuances or focuses in the European Union. However, the European Union is, and I often make this point, I made this point this morning to colleagues, is actually united on many things. We all believe in a two-state solution. We all believe in wanting humanitarian aid to flow, the hostages released. We all want to see the conflict end. We want to see a ceasefire. But there are some of us who believe much more must be done to make those conditions a reality. And what I want to try and focus on today is, firstly, is it possible that for the very first time the European Union will say Israel is clearly in breach of its human rights Article 2 obligations under the Association Agreement, step 1. And if that is the case, what now consequences will flow, step 2. And that has to be where the focus of the work needs to be today. Of course, at a domestic level, Ireland will move ahead tomorrow. I will bring the heads of a bill to Cabinet
cabinet in relation to our own legislation to ban trade with the occupied Palestinian territories. As you know, in the first instance, that draft legislation will talk about goods. Very clear, just to get ahead of anybody who thinks I'm not clear on this. Very open to considering the issue of services, but do need to have legal clarity as to whether that's possible or not, and I've asked the Attorney General in relation to that. But we will bring draft legislation because we're not waiting in Ireland. We're not waiting. The children of Gaza have waited far too long. I'm a big fan of the European Union. I think Europe has been the greatest peace project ever. I'm really a big fan of Europe, very proud that we're core members of the European Union, but our response in relation to Gaza has been much too slow, and far too many people have been left to die as genocide has been carried out. So I'm hoping we can finally make some progress today. A quick domestic one, Sure. A favour for a colleague at home. Tax breaks for developers, yes or no? Well, of course, none of these questions are that straightforward, but I did read the Sunday Business Post, as I do every weekend. I read it at the weekend, and I obviously heard the fact that those who are responsible for building many houses actually suggested there were other practical steps that could be more impactful. When I talk to people who are in the industry, and indeed when I talk to many people who just want a home in Ireland in what is a housing emergency, I think the most important thing is that we get the viability measures right. There's a range of ways you can make construction more viable, particularly apartments more viable. I think we've taken some of those steps already, providing clarity and certainty around the RPZs, the planning permission extensions, the exempted development changes we're going to make. I think the next big move we need to make on viability will be next month in the National Development Plan, where we will look at how we can better fund and faster delivery around water, wastewater. These are some of the big blocks. So, look, we look at viability all of the time. I remain to be convinced that tax is the most effective tool, but there are definitely more measures we need to take on viability, and you expect we will in the weeks ahead. Okay, thanks everybody. And Mr. von der Leyen have not said it's a violation of international law, the US strikes, and the global south is basically saying this is another double standard from the EU. They've invented an international law and they're not defending it today. You've condemned it, but what are your thoughts on this kind of discussion? Well, I think it's always very interesting, everybody accusing Europe of having double standards. Europe has standards, and actually often those accusing Europe of having double standards don't show many themselves. Europe has standards. We're rooted as a European Union in human rights and in international law, and I thought about President von der Leyen and High Representative Kallas' comments yesterday by clearly talking about international law. Both of them referenced the importance of international law. Both of them referenced absolutely the European view that Iran should never have nuclear weapons, and it is Europe actively trying to find a diplomatic way in relation to this. So I'm much more focused on the actions that are being taken rather than parsing the individual words. Thanks very much. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Godmorgen. Ja, det kan jeg sagtens. Vi har netop haft en drøftelse om Iran. Hvad har I talt om der? Ja, vi har talt om situationen, som jo er bekymrende. Altså, ingen her ønsker jo, at Iran skal have noget atomvåben, og det er også derfor, at Europa for godt 10 år siden engagerede sig i den her Iran-aftale sammen med USA, som jo også virkede. Trump trak sig ud af den i 2018, og så ved vi, at der har været en berigelse af uran i Iran, som har et andet sigte end civil udnyttelse. Og det kan vi jo ikke tillade, og vi noterer jo så, at amerikanerne har søgt at løse det ved en militær operation, som vi så ikke kender endnu, kan man sige, den præcise effekt af. Herfra er det jo så vigtigt, at situationen ikke bliver yderligere eskaleret, så det er jeg ret sikker på vil være den kollektive besked, der udgår her, som jo også er på linje med det, Danmark sagde i Sikkerhedsrådet i går aftes. Så det vil være signalet herfra. Vi har ikke brug for en full-blown krig i Mellemøsten. Kommer med alle former for risici. Iran har kapaciteter jo også ud over det militære, føder terrorisme rundt omkring i verden. Risikoen for, hvis Hormuzstrædet lukker, at 20% af verdens olieforsyning ikke kan finde vej ud, det kommer til at sætte sig på priserne. Så vi noterer os, at USA har lavet den her militære operation. Når det nu er sket, må man jo så også håbe, at det har haft en effekt. Men og det så kan forsinke en udvikling i Iran, men ultimativt skal det her jo løses diplomatisk, ikke? Så
Så vi har jo et ønske om, det gamle aftaleregime, det kan genopfindes. Føler du dig overbevist om, at iranerne var tæt på at have atomvåben? Der er ingen tvivl om, at Iran har foretaget en berigelse af uran, der ligger langt ud over det, som en civil udnyttelse kan godt gøre. Og det er jo også den melding, der kommer fra det internationale atomagentur. Så det er der ingen tvivl om. Der har jo så været udfoldet store diplomatiske bestræbelser, og indtil for nylig sagde Trump jo også, at det skulle løses ved forhandlingsbordet. Vores tyske og franske kolleger, som gav en god briefing her, har jo sammen med vores engelske kolleger og Kaja Kallas haft møde med den iranske udenrigsminister for få dage siden, og havde vel der en vurdering af, at de godt kunne komme til forhandlingsbordet. Så valgte præsident Trump, selvom han jo startede med at sige, at jeg tager lige 14 dages tænkepause, og komme med det her overraskelsesangreb. Det kan vi jo ikke gøre andet end notere. Når det så er sket, må man jo håbe, at det så også har haft en effekt, men det rokker bare ikke ved, at hvis man endegyldigt skal sikre sig, at Iran ikke bliver en atomstat, så er man nødt til at komme tilbage i diplomatisk spor. Og det er også derfor, at jeg er ret sikker på, at det kollektive budskab herfra vil være til alle parter. Lad nu være med at eskalere situationen. Det er også det budskab, Danmark som medlem af FN's Sikkerhedsråd sendte i nat. Du sagde, at jeg noterede jer det her angreb fra amerikanernes side. Hvad tænker du om, at det gik ind og angreb i Iran? Jamen, jeg kan jo ikke andet end at notere det, altså fordi uanset at vores vurdering nok var, altså i Europa for en uges tid siden, at der var et forsøg, der skulle gøres ved forhandlingsbordet, så valgte den amerikanske præsident at gøre, som han gjorde, altså, og det er jo en realitet. Og i stedet for så at bruge masser af kræfter på at analysere den dybe klogskab i det, så må vi jo bare lægge det til grund herfra. Og det, der så er vigtigt nu, det er, at tingene ikke eskalerer yderligere. Og hvor efterlader det her Europa, og hvad kan Europa overhovedet gøre i den her situation? Jamen, det efterlader os jo i forhold til det, der skete her for få dage siden i tilskuerens rolle, kan du sige. Det bliver man jo nødt til at konstatere. Omvendt er det sådan, at Europa jo har spillet en konstruktiv rolle i en tidligere fase af det her, fordi Europa er venner af Israel, og Iran udgør en trussel mod Israel. Det har erklæret formål om at destruere og fjerne Israel fra jordens overflade. Men Europa nyder også en vis tillid i Iran, og er jo en tæt allieret til USA. Så i den forstand står Europa jo fornuftigt i forhold til at kunne meditere en udvikling. Det var det, der skete, da man startede forhandlingerne helt tilbage i 2013, der endte i 2015, og som havde effekt. Altså, og så trak Trump sig ud i 2018, og så har vi så set en negativ udvikling siden. Nu er der brug for, at vi deeskalerer situationen, og at parterne yder deres bidrag til det, og at man får genoptaget diplomatisk spor, og der vil Europa selvfølgelig kunne spille en rolle. Hvordan vil det her spille ind på NATO-topmødet, tror du? Jeg forstår, at der kan være noget logistik omkring præsidentens tilstedeværelse, fordi han nu har valgt at engagere sig militært i Iran. Jeg skal forstå på den måde, der er tvivl om, han overhovedet kommer. Nej, det er ikke, hvad jeg forstår, men der kan være noget omkring timingen i det. Jeg tror ikke, at det som sådan har nogen stor implikation på NATO-mødet. NATO-topmødet forekommer at være relativt velplanlagt, og der synes at være enighed om, at vi skal foretage den her oprustning op til de 3,5 plus de 1,5% inden for en kortere årrække. 10-årig perspektiv havde det stået til os, skulle vi have gjort det lidt hurtigere. Men det virker som om, at der er ro omkring det. Det, der kan være risikoen ved det, vi ser i Iran i øjeblikket, det er selvfølgelig, at de tager noget fokus for nogle andre store emner, som ligger os meget på sinde. Hele situationen i Gaza med den humanitære katastrofe, og nok så vigtigt i Ukraine, hvor vi jo oplever, at Putin jo, mens opmærksomheden er rettet andre steder hen, gennemfører de voldsomste angreb ind i det ukrainske civilsamfund, som vi faktisk har set siden han startede sin ulovlige invasion. Og der bliver vi selvfølgelig nødt til at insistere på, og derfor er det jo også dagsordenspunkter i dag, at vi er nødt til at kunne håndtere mere end en krise, ikke? Fordi at Ukrainekrigen
er jo endnu tættere på at berøre vores sikkerhed, end det, der sker ude i Iran, som sådan set også kan have en ret stor negativ effekt på vores sikkerhed. Men kan der være en bekymring for, at amerikanerne trækker sig mere fra Europa og fra Ukraine og fra NATO, fordi de lige pludselig står med? Nej, sådan vurderer det ikke. Altså, jeg føler mig egentlig ret overbevist om, at NATO-topmødet vil være en stor understregning af, at det transatlantiske forhold det består. Også fordi, at alle de allierede nu imødekommer det, der har været en amerikansk ønske igennem mange, mange år, under Obama, under Trump, under Biden, under Trump igen, om at Europa må tage større ansvar for egen sikkerhed. Det har vi allerede leveret på. Meget, meget stort antal af alle de allierede er nu forbi de 2%, og nu ligger der en på forhånd aftalt enighed om, at vi skal sætte barren højere. Og det er først og sidst forudsætning for at fastholde et amerikansk engagement. Det ligger også meget vægt på, at der synes at være enighed om, at vores støtte til Ukraine jo også er en støtte til vores eget forsvar, og at man i den måde, man ligesom vurderer vores forsvarsudgifter på, også indregner det. Og det er jo vigtigt. Nu skal jeg op og møde Sibia, han er her personligt, den ukrainske udenrigsminister, som også ellers er kommet op. Og jeg er ret sikker på, at det han vil sige til os, det er, at Ukraine har brug for mere hjælp, altså mere militært udstyr lige nu og her, fordi det haster. Et spørgsmål i forhold til associeringsaftalen, som vi også skal diskutere i dag. Hvad mener du, at konsekvenserne skal blive over for Israel i forhold til den? Formålet med mødet her i dag er jo, at vi får kommissions bud på den her evaluering, der har været foretaget, og så skal vi drøfte, hvad der skal ske. Jeg tror ikke, det bliver i dag, vi kommer til at drage de konklusioner. Det handler vel om at få spurgt ind og se, om vi deler analysen. Og så vil jeg tro, at det bliver et hovedtema på vores næste udenrigsministermøde i næste måned. Men hvad mener du, der skal ske? Ja, nu vil jeg først og fremmest altså deltage i den her dialog med mine kolleger. Det er uomtvisteligt sådan, at vi er nødt til at lægge et større pres på Israel for at have en anden tilgang til situationen i Gaza. Det handler først og sidst om den humanitære bistand, som jo de facto har været lukket ned meget, meget lang periode. Vi har meget klart sagt, at Danmark er parat til også at sanktionere yderligere i forhold til ekstremistiske bosættere. Det gælder jo også det svenske forslag om de mest ekstreme ministre, det er vi åbne over for, men vi fører vores sanktionspolitik gennem EU, så det kræver jo enighed. Jeg tror ikke, det er i dag, at vi får truffet nogle store beslutninger med associeringsaftalen. Det vil også være meget, meget stort skridt pludselig at ophæve den. Men man kan sige alene det, at der nu ligger en vurdering af, at der er indikationer på, at Israel ikke lever op til paragraf 2. Det må jo bruges som en løftestang, når vores høje udenrigsrepræsentant skal række ud til Israel med et signal om, at nu skal der altså et sporskifte til. Kan det ikke være svært at lægge pres på Israel, når man nu lige står i den her situation med Iran? Jamen det er klart, at verden ville være bedre, hvis ikke vi havde alle de her konflikter. Igen må jeg bare sige, at vi kan jo ikke tillade os, at den ene skygger over den anden. Vi har jo en grundlæggende sympati omkring Israel. Altså det er der ingen grund til at lægge skjul på. Ingen sympati for Iran, altså som er et land, der har faciliteret masser af terrorisme og masser af destabilitet i hele regionen, som er i gang med at udvikle atomvåben og udgøre en eksistens trussel for os alle sammen. Men vi er nødt til at holde tungen lige i munden, fordi vi har også en sympati for det palæstinensiske folk. Og det, at Iran har brugt Hamas og Hezbollah og Houthierne som proxyer, må jo ikke gøre, at vi så bare ser på en palæstinensisk civilbefolkning, som lider på en måde, som man skal et stykke tilbage i verdenshistorien for at se tilsvarende. Og derfor så skal vi altså kunne håndtere på en og samme tid og læne os ind i det her Iran, notere os, hvad amerikanerne har gjort med støtte fra Israel, pege på, at det skal deeskalere sig ind i diplomatisk spor, fastholde et synspunkt om, at Israel har vores sympati og ret til selvforsvar, men at det aldrig nogensinde kan blive en undskyldning for at bryde folkeretten i forhold til den palæstinensiske civilsamfund. Just one question. Thank you. Today is Estonians' victory day, so we won the war against the Soviet Russia in 1920 and gained our independence. So we celebrate a very important day for us, but here we are going to focus on very important topics. It's about rollovering the sanctions,
adopting the 18th package of the sanctions, which is very strong. It's about the oil price cap, about $45 per barrel. It's very important that the European Union should do it. Also UK supporting, even if G7 is not supporting that, the European Union must do it, because this is the most effective way to influence Putin to stop the war machine economically. So enlargement process is very important. We must open the first chapter for Ukraine and Moldova. We should move forward because these countries are ready. But the European Union is not able to open that. Hungary is blocking, and this is a bad thing. And of course we have now a discussion about EU and China relations, and our position has been very clear that China is enabling Russia to have this war economically, and this is a very bad thing. So we need to discuss how European Union and China will continue our relations. And of course, we must give a very straightforward and strong message to China as well to stop supporting Russia on waging this war against Ukraine. So, on Georgia once again. Sorry? On Georgia, because it's on agenda. Sorry, please, one. Yeah, Estonia has been very clear about the Georgian regime, and we must increase the sanctions. We must have more personal sanctions on EU level as well. We must start the topic and the process about the visa liberation and put the terms there. So this has been Estonian proposal as well. So today you will also propose, and speaking regarding the visa terms, very interesting. Yes, Estonia has proposed that because this regime, what is in Georgia now, they are not following actually the Georgian people's will to join the European Union. The European Union gave this opportunity for Georgia because of the path to European Union. But now the regime has changed totally the different way to Russia, so we need to do it. Do you think escalating the situation in the Middle East will affect the war between Ukraine and Russia? And yes, of course. European leaders will ignore this war between Ukraine. Of course, the attention is now there. Of course, the US bombing and everything, but we must do our part. So it cannot change the actions, what we are taking place, you know, as sanction packages and support to Ukraine, the military support, and as well this initiative about ammunition. Estonia just handed over last week the next round of ammunition to Ukraine. So we must be focusing that. But media covering is probably going more to Iran. So this is practicalities. On Okay. 95% is set. Yesterday there was a decision on it. But your colleague said beforehand that the timeline should be way more strict. What is your position on that? Yes, it's very good that we have this the Hague meeting and we have agreed 5% of GDP investments to defense. Estonia is actually doing 5.4% already from the next year. So, of course, we are concerned that this timeline is too long. So Estonian proposal is 2030. So we need to fulfill the plans what we have adopted already 2 years ago in Vilnius summit. So there are caps and this money is needed for that. It's not like the bikini contest that everybody's proposing the different figures. No, we have the real plans, the regional plans. We have to fulfill the gaps, and it must be happening in a very short terms. But thank you very much. I need to go now. Okay, bye. Yes. President Trump is not excluding a regime change in Iran anymore. Wouldn't this be like the next step of the escalation, and how can the European We all Union... hope that in the region this is not going to escalate the regional war, of course. But what President Trump is going to do or not, I don't know. But of course, everybody is happy that this nuclear program is not in such a condition anymore. Okay, I need to run. Thank you. Bye. Good morning. Buongiorno. Before in Italian and then in the other languages. English, French, Spanish. What do you prefer? Signor Ministro, ma questo attacco sull'Iran, i tanker sono decollati dalle basi italiane per rifornire gli aerei? Si sa? Le basi italiane non sono state utilizzate, non ci risulta assolutamente questo. E invece ho parlato poco fa con il ministro degli esteri dell'Iran
per sollecitare ancora una azione di reazione che non colpisca basi americane, per cercare di riattivare un dialogo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Ho proposto ancora una volta Roma come sede di questi incontri, così come è già accaduto 2 volte. Noi stiamo lavorando per una de-escalation. Ho ribadito che secondo noi l'Iran può procedere con la ricerca nel nucleare civile, ma non può procedere con il nucleare militare, cioè non può avere la bomba atomica. Ho altresì espresso la preoccupazione e la richiesta di non intervenire con la chiusura di Hormuz, cosa che avrebbe o potrebbe provocare un danno enorme all'economia innanzitutto iraniana, ma a tutti gli altri paesi, compresa la Cina. Quindi il nostro orientamento è quello di favorire un dialogo, una ripresa del dialogo con gli Stati Uniti in maniera diretta, cosa che chiedono gli americani. Mi sono preoccupato anche della sicurezza dei nostri connazionali in Iran. Stanno partendo ancora italiani diretti verso l'Azerbaigian. La nostra ambasciata è mobilitata per questo, così come è mobilitata l'ambasciata a Baku per andare a ricevere altri connazionali. Allora, la discussione degli esteri dell'Unione Europea particolarmente denso. Lei ha proposto anche di inserire il tema della migrazione dall'Italia, certamente Ucraina, dalla Libia, però è chiaro che l'intero finanze che aspettative ha anche alcune diversità evidenti in Francia, Germania e Regno Unito, questo formato insomma, da una parte Macron ha detto l'escalation militare non porta a nulla, anzi dall'altra parte Starmer dice in qualche modo se gli Stati Uniti sono intervenuti per diminuire il pericolo nucleare. Ecco come si compongono. Ma intanto dobbiamo guardare al futuro, non al passato. Ormai l'attacco americano c'è stato, dobbiamo lavorare affinché non ci sia una de-escalation. Per questo stamani ho parlato a lungo con il Ministro degli Esteri dell'Iran, così come ho parlato a lungo con il Ministro degli Esteri di Israele. Entrambi ho detto qual è la posizione dell'Italia. Noi siamo per il cessate il fuoco, ovviamente a Gaza, ma anche per trovare una soluzione in Iran. Ripeteremo questo messaggio a tutti i nostri interlocutori e dovrà essere, a mio giudizio, anche la linea guida dell'azione politica della Unione Europea. Noi dobbiamo parlare con i nostri interlocutori in Israele, in Iran e in altri paesi dell'area mediorientale, ma sempre con la finalità di avere una posizione comune, cioè ogni nostra azione deve essere finalizzata a far svolgere all'Europa un ruolo più importante per costruire una situazione di stabilità in tutto il Medio Oriente. È ovvio che la de-escalation è fondamentale, è l'impegno del governo italiano e deve essere l'impegno dell'Unione Europea, è quello che cercheremo di fare oggi a Bruxelles, avere una linea chiara a favore della de-escalation, che significa anche però dire no alla bomba atomica iraniana, ma mi pare che da questo punto di vista gli iraniani abbiano compreso bene che non possono seguire quella strada, devono ritornare indietro dalla linea rossa che avevano superato, così come aveva detto l'Agenzia nucleare delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la Libia abbiamo chiesto di discutere di questo argomento, vista la situazione che c'è di instabilità che può provocare soprattutto nell'area del Mediterraneo un incremento dei flussi migratori, ma non vogliamo neanche che arrivino basi russe, cioè si spostino dalla Siria alla Libia
le basi russe navali, quindi anche qui dobbiamo fare in modo che l'Europa sia protagonista di una situazione di stabilità e comunque aiutare anche la Libia a trovare una unità. Avete visto che ci sono stati scontri qualche settimana fa, dobbiamo evitare che la situazione degeneri, perché la situazione del Mediterraneo è fondamentale per la stabilità di tutti, anche perché ci sono presenze di altri paesi del mondo arabo, c'è una presenza russa come c'è una presenza cinese e in Africa c'è anche una presenza iraniana, quindi il nostro interesse è quello che ci sia stabilità e si blocchino eventuali nuovi flussi migratori che possono essere utilizzati ad arte per creare problemi all'Italia e all'Europa. Quindi da questo punto di vista la nostra posizione è molto chiara. Ministro, che feedback ha avuto dai ministri israeliano e iraniano nella conversazione che ha avuto oggi? Mi sembrava di aver ricevuto grande attenzione da parte iraniana sulle proposte italiane, sui suggerimenti. Ho chiesto garanzie per i nostri connazionali che sono in Iran, quelli che sono voluti rimanere, garanzie per la sicurezza della nostra ambasciata che è ancora aperta, quindi a differenza di quelle di altri Paesi membri, e quindi questo è un altro tema per noi di grande importanza e mi sono raccomandato sulla de-escalation e sul nucleare, come ho detto, ho trovato orecchie attente. Per quanto riguarda Israele ho avuto anche la conferma dell'autorizzazione a proseguire con la missione europea a Rafah, quindi anche i nostri carabinieri rimarranno lì e questo credo che sia una dimostrazione anche di attenzione e di riconoscenza e di riconoscimento del ruolo che i nostri carabinieri stanno svolgendo in un punto delicatissimo del Medio Oriente. E quindi me l'ha riconfermato il ministro Sar e questo credo che sia un messaggio positivo per l'Italia, per l'Europa, ma anche per la nostra arma dei carabinieri. Ministro, a chiedere l'interruzione da parte dell'Unione Europea di ogni collaborazione con lo Stato di Israele per quello che avviene a Gaza. Il governo italiano è favorevole o contrario a questa posizione? La nostra è una posizione diversa da quella della Spagna. Noi crediamo che è fondamentale avere un dialogo con Israele e grazie a questo dialogo noi siamo riusciti a portare in Italia quasi 1000 fuoriusciti da Gaza. Cioè siamo il paese nel mondo, insieme all'Egitto e all'Oman, che ha accolto il maggior numero di palestinesi di Gaza e questo l'abbiamo potuto fare grazie al dialogo aperto che abbiamo con Israele. Siamo gli unici che sono riusciti a far entrare a Gaza un convoglio delle Nazioni Unite, non soltanto un convoglio di aiuti umanitari di privati. E quindi questo significa che avendo un dialogo aperto si possono ottenere dei risultati. Le scelte velleitarie non servono a nulla, sono scelte che poi sono finalizzate magari alla politica interna di un paese, ma noi dobbiamo preoccuparci della situazione umanitaria e la soluzione positiva per gli aiuti umanitari, per far uscire persone da Gaza, è frutto di azione politica. Il dialogo è sempre fondamentale. Noi italiani, come abbiamo un dialogo anche con l'Iran, pur non condividendo le scelte dell'Iran, abbiamo da sempre tenuto la nostra ambasciata è ancora aperta mentre tanti altri paesi l'hanno chiusa perché siamo convinti che attraverso il dialogo si possono ottenere risultati positivi. Questa è la prova del dialogo con Israele, sono i numeri dei palestinesi che sono accolti in Italia. Nessun altro paese al mondo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, soltanto Qatar e Egitto sono riusciti a avere gli stessi numeri, qualcuno di più forse, ma siamo veramente all'avanguardia per gli aiuti alla popolazione civile e
quello che abbiamo fatto è grazie anche all'opportunità, alla possibilità di dialogare con Israele. Mr. Minister. Before in Italian, then in the other languages. L'Italia è o no d'accordo con una valutazione secondo cui Israele ha violato l'articolo 2 della sua documentazione, perché questo è sul tavolo, ci sono le prove che l'ha violato e Kaja Kallas sta chiedendo agli ministri che cosa ne pensano. Noi pensiamo diversamente da quello che pensa la Spagna. La nostra posizione è di andare avanti con il rapporto con Israele anche su questo fronte, perché pur non condividendo le scelte fatte a Gaza, cioè la sproporzione della reazione, quindi l'uso eccessivo della forza che ha provocato migliaia di morti in quella parte della Palestina, è chiaro che noi chiediamo l'immediato cessate il fuoco. Abbiamo approvato le sanzioni ai coloni che in Cisgiordania violavano le regole e usavano violenza nei confronti della popolazione palestinese, questo sì, ma chiudere il rapporto con Israele da questo punto di vista significa anche precludere la possibilità a tanti palestinesi di poter uscire da Gaza, soprattutto ai bambini, di poter essere curati, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, nei migliori ospedali pediatrici italiani. Now in English, Mr. Minister, now in Giusto una English. cosa, perché la Spagna ha ottenuto un accordo con la NATO per cui non spenderà il 5% del PIL, ma il 2,1 però fornendo le capabilities richieste. Noi andiamo al 5% entro il 2035 come si dice, oppure otterremo qualche sconto, perché per noi il 5% non è Beh, 2035 parliamo. però sono il 5%. L'Italia ha un ruolo importante nella NATO, ha un ruolo importante in Occidente, e abbiamo preso degli impegni, quello del 2%, andremo avanti nella discussione per vedere poi che tipo di interventi fare, ma avendo ottenuto sia un prolungamento dei termini sia una flessibilità, credo che potremo entro il 2035 raggiungere l'obiettivo, perché non è soltanto una spesa per la difesa, deve essere una spesa per la sicurezza, che è qualcosa di più ampio, e quindi anche la sicurezza una garanzia per i cittadini, quindi non è soltanto una scelta di tipo esclusivamente militare. Quindi questa è la nostra linea, andremo avanti discutendo, confrontandoci con gli altri. Mr. Minister, what steps will European Union take or can do something to ease the situation now in the Middle East? In case if Iran closed the Hormuz Strait, what role can Italian or European Union play? I think it should be a big mistake, but I think also this morning, talking with the Minister of Foreign Affairs of Iran, I pushed hard in this direction. We need to achieve good results. We need to strengthen the dialogue. We need to organize a meeting between the United States and Iran. Our proposal is to organize this meeting in Rome after the two meetings between Iran, USA and Oman in Rome. We are pushing hard this direction to close the Hormuz. Should be a mistake, and also very dangerous for Iranian economy, for the economy of the large part of the countries in the world, also for China. For this, I want to be optimistic on this. Mr. Tajani, do you think you can stop this war between Iran and Israel? Oh, maybe it's too late right now because you can see what's going on. We need to work for stopping this war. Of course, it's impossible for Iran to have the atomic bomb. Everybody in the world is against this choice. It's possible to work for civil use of nuclear
this is, if there is an engagement by Iran, it's possible to achieve a ceasefire, to strengthen the dialogue, and to look at the future. Italy is working hard for achieving this goal. I have spoken with the Minister of Foreign Affairs of Iran. I have spoken with the Minister of Foreign Affairs of Israel half hour ago. And we are moving on in this direction. Not easy, but we need to be optimistic and we need to be strongly engaged if we want to achieve this solution. Ceasefire and peace. But the key is in Iranian hands. No atomic bomb. This is the key if we want to achieve peace. As you are talking to everybody, are you worried about the nuclear safety after all this bombing for nuclear facilities? I think we need to talk with Mr. Grossi. I'm not an expert on this, but if we want to stop any danger, we need to work immediately now, and it's important for Iran to decide no atomic bomb, to be very clear on this, to stop the research in this direction, because everyone in the world is against an atomic bomb in Iran. Okay, I have to go. Essere le implicazioni e le reazioni alla chiusura dello stretto di Hormuz? Calls for regime change. How do you respond? But now we are working for achieving a ceasefire. We are working for peace, for a direct dialogue between Iran and USA. This is the first goal for us. I think this is the most important point now. Le implicazioni della chiusura dello stretto di Hormuz, anche eventuali reazioni da parte dell'Europa per evitare, insomma. Io mi auguro che questo non accada. Ho insistito molto con il ministro degli esteri iraniano, che mi è sembrato molto attento alle nostre osservazioni. Va bene, grazie. Dobrý den, děkuji za vaši flexibilitu. Tak, pojďme na to. Pane ministře, tak úvodem k Blízkému východu, protože jsou tam dvě důležité věci. Tuším, že odpoledne bude ta debata. Jednak budete probírat aktuální situaci ve vztahu Irán, Izrael, Spojené státy. Co vlastně může jednání Rady ministrů zahraničí přinést? Tak my hledáme společnou pozici, hledáme způsob, kterým se k tomu může vyjádřit Evropa jako celek. Já myslím, že i z těch veřejných vyjádření můžeme mít celkem plastický obrázek o tom, co říkají jiné evropské země. Nečekám, že by tedy na Radě zaznělo něco zásadně jiného. Je tam debata o tom, jakým způsobem přistoupit k iránskému jadernému programu. Tam si myslím, že i českou podporu mají tedy snahy těch 4 hráčů, které byly a vlastně i nadále by měly být součástí toho dalšího dialogu. Mluvím tedy o silných evropských zemích a evropských institucích. Tak to je otázka Iránu. A druhá věc samozřejmě je potom asociační dohoda s Izraelem, kde komise představila určitý report a uvidíme, jaké budou padat další návrhy. Nicméně já dneska nečekám žádný substantivní posun v této agendě, protože ten report je vlastně starý několik dní, teprve se s ním všichni seznamují. Politico informoval o tom, že podle toho výsledku tedy Izrael mohl porušovat lidská práva nebo porušovat ten článek 2 asociační dohody. Jak my vnímáme tento závěr a případně, co by se tedy mělo dít dál? Vím, že ne dnes, ale možná v červenci nebo v dalším období. A to je právě otázka toho, jaké přijdou ty návrhy a na čem se budeme schopni shodnout. Izrael zároveň se k tomu také staví velmi, velmi kriticky, to asi nikoho nepřekvapuje. Takže já si chci počkat na tu diskuzi a pak uvidíme. Říkám, jaké budou ty návrhy, protože jde o ty další kroky. A podle vašeho postoje by měla Evropská unie přehodnotit své vztahy s Izraelem ve chvíli, kdy prokazatelně dochází k porušování lidských práv ze strany Izraele? Já si myslím, že s Izraelem máme víc otevřený dialog, máme se o těch věcech bavit, máme se bavit o všech otázkách, i o otázkách lidských práv. Nicméně třeba ten španělský návrh, který dneska byl zveřejněn, si nemyslím, že jde správným směrem.
Only in Czech, sorry. Pane ministře, k Ukrajině. Ukrajina zažila další intenzivní útoky. Během noci pořád se mluví o tom, že je potřeba navýšit tlak na Rusko. 18. balíček už je to nějakou dobu, stále se někam neposunulo. Jaký je teď stav, očekáváte jeho schválení v nejbližší době? Na tom se pracuje. Já jsem velice rád, že se tam podařilo prosadit do toho současného znění návrh té catch-all formule, který pomůže našim úřadům výrazně efektivněji bojovat proti obcházení sankcí přes třetí země, tím, že pokud zjistíme, že jsou určité položky, které jsou využívány pro tu válečnou mašinérii, tak je budeme moci nově začít licencovat tak, aby tyto položky prostě nebyly zneužívány skrze ty reexporty. Jinak naši podporu to má. My obecně prosazujeme, řekněme, širší sankční politiku. Je to ovšem bohatá diskuze. Ten balík ještě schválen nebyl, ale samozřejmě to podporujeme. Pouze česky, sorry. Only in Czech, sorry. No English question. No English question. Z diplomatických zdrojů ohledně toho Izraele víme, že tam je možná nějaká šance na vznik blokační menšiny s Německem, s Itálií. Budeme o něco takového usilovat, abychom případně zabránili i nějakým dílčím omezením té asociační dohody, třeba v oblasti obchodu nebo akademických kontaktů. Tohle je otázka, na kterou můžu odpovědět v momentě, kdy budu vědět, jaký návrh je na stole a jakou procedurou vlastně má být schválen. Jinak je to čistě spekulativní věc, ale tak řekněme, že Evropa má určité rozdělení těch postojů i v této otázce. A pak je otázka, jak vlastně velká ta koalice těch zemí vždycky nakonec se utvoří. Nečekal bych zde nějaké zásadní obraty. Pane ministře, jak vnímáte americký útok na iránská jaderná zařízení? Podporuje to Česká republika, nebo je to krok k další eskalaci spíše v regionu? Já myslím, že i z mých vyjádření, z vyjádření pana premiéra jasně zaznělo, že rozumíme těm obavám, které vedly k tomu útoku na ta iránská jaderná zařízení, která bych rozhodně neoznačil za mírová iránská jaderná zařízení, ale byl to nebo stále je vlastně vojenský program, který míří k výrobě jaderné bomby. Zároveň víme, že Irán aktivně rozvíjí nebo se pokouší rozvíjet raketový program, který potenciálně má zásah i do Evropy. Na druhou stranu samozřejmě si nepřeji, aby byla jakákoliv další eskalace, která by vedla třeba k dalšímu konfliktu v regionu. Myslím si, že by to bylo velmi nebezpečné a rozhodně si to nepřeji. Takže jsem zastáncem diplomatických řešení. Konec konců ta diplomacie tady dlouhou dobu byla i předtím, bohužel nevedla k žádným výsledkům. Pane ministře, jak očekáváte vývoj na tom Blízkém východě a nemyslíte si, že by třeba pan Putin mohl zneužít nějaké té pozornosti, která je teď na Blízkém východě? Pokud by šla nahoru cena ropy, tak to bude ten moment, který by Putinovi hrál do karet. Jinak si myslím, že naše pozornost se dokáže zaměřit na oba ty regiony. Konec konců to také teďka zaznívalo hodně na tom jednání, že navzdory všemu, co se odehrává na Blízkém východě, tak nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny a řekněme v zadržování Ruské federace. Only in Czech, sorry, please respect it, sorry. Tak jsou ještě nějaké české dotazy a já když tak už poběžím. Ještě bych se vás zeptal, pan prezident Zelenský zveřejnil nebo mluvil o tom, že některé firmy dodávají Rusku nějaké zařízení na výrobu zbraní. Zmínil, že některé firmy jsou i z Česka, tak mluvil jste už s ukrajinskou stranou o tomto? Dlouhodobě máme velmi úzké vztahy s ukrajinskou stranou i ohledně předávání informací k sankční politice, k jednotlivým subjektům, položkám a tak dále. Nicméně v případě tohoto vyjádření pana prezidenta Zelenského vlastně dopředu žádná informace nešla, takže my se nyní tedy pokusíme rozklíčovat, co k tomu vyjádření vedlo. Já si myslím, že Česko patří mezi jednu z nejaktivnějších zemí ohledně sankční politiky a zároveň platí, že podporujeme Ukrajinu, takže možná jsme si to mohli říct nejdřív někde za zavřenými dveřmi a konec konců třeba ta catch-all formula v 18. sankčním balíku jednoznačně potvrzuje, že jsme aktivní zemí nebo jiné návrhy, ať už národní nebo evropské listace, takže na tom diplomatickými kanály teďka pracujeme. Tak já vám moc krát děkuji a budu se těšit odpoledne. Díky. Nachmittag.
Ja, ich bin etwas verspätet hierher gekommen, weil ich mit großer Freude, möchte ich sagen, heute in der Früh eine Maschine empfangen habe, die angekommen ist in Wien von Sharm el-Sheikh mit 155 Personen an Bord, darunter 78 Österreicherinnen und Österreicher, die wir aus Israel gestern doch eine lange Fahrt von Tel Aviv nach Sharm el-Sheikh evakuiert haben. Und andere Staatsangehörige von 16 anderen Staaten waren auch dabei, sind alle wohlbehalten angekommen. Sie sind durchaus erschöpft, aber sie freuen sich jetzt auch in Sicherheit zu sein. Es waren ja auch einige Kinder dabei. Ich freue mich jetzt aber da zu sein, weil die Diskussion wichtig ist. Einerseits natürlich zu den Entwicklungen im Iran, wo es, glaube ich, kein Geheimnis ist, dass wir nach wie vor darauf pochen, dass es letztlich zu einer Verhandlungslösung kommen werden muss, so oder so, mit dem Iran. Und das wird auch die Intention sein, dass wir jetzt alles daran setzen, einerseits mit dem Iran, aber andererseits natürlich auch mit allen anderen Staaten in der Region, die Möglichkeiten zu eröffnen, dass es hier zu einem diplomatischen, zu einem politischen Weg und letztlich zu einem Verhandlungsweg auch kommt. Denn es ist klar, der Iran darf keine Nuklearwaffe haben, aber ich bin davon überzeugt, dass das langfristig nur durch eine Verhandlungslösung auch zu erreichen sein wird. Aber natürlich beschäftigt jetzt gerade auch der Rat wieder die Frage der Ukraine. Vielleicht in dem Zusammenhang eines. Ich habe gestern sehr genau zugehört, was der Verteidigungsminister gesagt hat, dass ihr Ansatz beim Iran gewesen sei, Peace through Strength. Das ist genau der Ansatz, allerdings nicht mit militärischen Mitteln, sondern mittels Sanktionen, also wirtschaftlichem Druck und der Unterstützung der Ukraine bei der Selbstverteidigungsfähigkeit, den die Europäische Union, den alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegenüber Russland wählt. Und ich hoffe sehr, dass auch hier die USA sehen, dass sie als Partner der Europäischen Union jetzt diesen Ansatz auch im Fall der Ukraine verfolgen. Denn erst letzte Nacht war wieder ein ganz brutaler Angriff auf Kiew. Das heißt, diese Angriffe werden jetzt in einer Intensität geführt, mit einer Brutalität geführt. Und das Ganze jetzt Wochen, nachdem die Ukraine sich bereit erklärt hat zu einem vollumfänglichen Waffenstillstand, um den Weg zu Verhandlungen zu ermöglichen. Dritte Frage, wenn Sie wahrscheinlich fragen, ist wahrscheinlich die Frage, wie einschätzen die Situation Israel-Gaza. Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir seit Wochen hier auch in Gesprächen mit Israel klar machen, dass Israel das humanitäre Völkerrecht zu achten hat. Und das bedeutet vor allem, endlich dafür Sorge tragen muss, dass die Bevölkerung in Gaza, dass die Palästinenser, die Zivilbevölkerung dort entsprechend mit humanitären Mitteln unterstützt werden. Das passiert nicht in dem Ausmaß, wie das passieren soll. Und ja, das festzustellen ist völlig klar. Das tun wir auch. Israel hält hier nicht das humanitäre Völkerrecht ein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder als EU geschlossen dieses Zeichen heute geben, auch unsere Kontakte nutzen. Aber weil es sicherlich auch Gegenstand der Debatte sein wird, ein völliges Aussetzen des Assoziierungsabkommens, ich sehe darin keinen Sinn. Das hilft den Palästinensern in Gaza gar nicht. Und ich glaube, im Gegenteil, es würde den Dialog mit Israel in dieser Frage deutlich erschweren. Frau Außenministerin Johannes Perterer vom ORF. Der deutsche Bundeskanzler hat bekanntlich gesagt, Israel erledige die Drecksarbeit für die Europäer. Jetzt nach den Angriffen der USA ist die Frage, haben die USA den Europäern einen Gefallen getan, indem sie diese Angriffe geflogen haben auf den Iran? Schauen Sie, ich habe mich über diese Wortwahl ein bisschen gewundert, nämlich sozusagen in der Wortwahl, habe aber auch nachher nachgelesen, wie es zustande gekommen ist. Natürlich haben auch wir in Österreich oder wir in Europa kein Interesse daran, dass der Iran nukleare Waffen hat. Es macht unsere Welt nicht sicherer. Österreich hat auch eine lange Geschichte des wirklichen Einsatzes für nukleare Abrüstung. Gleichzeitig haben wir aber auch, und das ist natürlich auch meine Aufgabe als österreichische Außenministerin, die Sicherheit unserer Menschen hier in Europa im Blick, in Österreich im Blick, aber auch in der Region. Und eine weitere Destabilisierung, eine weitere Eskalationsspirale, das ist auch nicht in unserem Interesse. Daher bemühe ich mich auch schon in den letzten Tagen und Wochen und werde das jetzt auch weiter tun, auch indem ich in die Region reisen werde noch diese Woche, dass wir auch mit den Partnern dort vor Ort alles daran setzen, dass wir die diplomatischen Kanäle offen halten, das Gesprächsangebot offen halten und auch mit dem Iran die Gesprächskanäle offen halten. Ich rufe auch den Iran auf, jetzt nicht in
eine Eskalation zu gehen. Die Sperre der Straße von Hormuz wäre ein ganz klarer Eskalationsschritt, der massive Auswirkungen hätte auf Europa. Europa hat sich nicht beteiligt an diesem Militärschlag. Europa setzt sich viel mehr dafür ein, dass wir am Verhandlungstisch zu einer politischen Lösung kommen. Sind die Angriffe, eine Frage noch, sind die Angriffe der USA vom Wochenende völkerrechtlich gedeckt und ist es nicht ein wenig fast zynisch, den Iranern jetzt zu sagen, sie müssen verhandeln, nachdem Teile ihres Verhandlungsteams von den USA getötet wurden? Also Sie kennen meine Haltung in Frage, weil ich das immer auch in Relation setze für die Zuschauer, weil ja gerade in der Frage der Ukraine und des Angriffskriegs Russlands, den Russland auf die Ukraine führt, es ja ganz klar ist, hier bricht Russland das Völkerrecht. Man kann nicht einfach einen anderen Staat überfallen, ihm die Existenz absprechen, die territoriale Souveränität und Integrität in Frage stellen und Kriegsverbrechen verüben. In Frage der Israel-Iran ist es schon ein bisschen anders und komplexer, weil es ja der Iran ist, der Israel das Recht auf Existenz abspricht, weil es ja der Iran ist, der nicht nur im Inland mit Terror agiert, sondern auch außerhalb des Irans mit Terror agiert, und zwar nicht nur gegenüber Israel durch seine sozusagen Stellvertreter. Also das Recht auf Selbstverteidigung haben wir immer wieder bedroht und ansonsten ist das eine Diskussion, die einerseits, glaube ich, Völkerrechtler zu führen haben. Ich bin Politikerin und bemühe mich, einerseits den Schutz der Österreicher zu gewährleisten und andererseits für politische Lösungen. Und andererseits bin ich keine Sprecherin der USA. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob die USA ihre militärischen Ziele erreicht haben. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Sie haben diese Entscheidung getroffen, ohne die Europäer. Unser Weg ist es jetzt politisch dafür Sorge zu tragen, dass wir dort eine langfristige Lösung haben. Eine langfristige Lösung, die Stabilität in der gesamten Region gewährleistet. Aber ist dann als EU-Politikerin nicht gerade jetzt nach den Berichten, die auf dem Tisch der Außenminister liegen, verpflichtet gegenüber Israel, konkrete Schritte zu setzen, wie es ja zahlreiche andere ihrer Kollegen fordern? Sie meinen jetzt in Bezug auf die Situation in Gaza? Der sagt, auf den Tischen von Ihnen und Ihren Kollegen liegt. Und es gibt ja Kollegen, die eben anders als Sie und anders auch andere Außenminister deutlich sagen, es muss etwas geschehen und es gibt ja auch konkrete Möglichkeiten, das zu tun. Sie werden diese Möglichkeiten aber weiterhin blockieren. Blockieren. Wissen Sie, was mein Ansatz ist? Mein Ansatz ist die Fragestellung, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass die Menschen in Gaza möglichst bald die humanitäre Hilfe bekommen, die sie auch dringend brauchen. Und da sage ich Ihnen was, alles, was ich da gehört habe, wird den Menschen in Gaza nicht helfen. Was es allerdings schon bewirken würde, ist eine Verschlechterung, wenn nicht sogar ein Abbruch der Gesprächsbasis, die wir haben mit Israel. Wir waren da sehr klar und ich glaube, es ist vielleicht ein mühevoller Weg zu differenzieren, aber ein notwendiger Weg zu differenzieren zwischen dem, was Israel und Iran angeht und zwischen dem, was Israel in Gaza macht oder in der Westbank macht. Und da waren wir immer klar. Gerade auch als Österreich haben wir uns beispielsweise sehr wohl dafür ausgesprochen, weitere Sanktionen, was radikale Siedler angeht, auszusprechen. Sie wissen, dass das nicht an unserer Blockade hier scheitert, sondern an der Blockade in diesem Fall der Ungarn bedauerlicherweise. Wir werden sicherlich verschiedene Optionen diskutieren. Aber ich frage schon auch zurück, was wäre denn jetzt der Effekt, der unmittelbare Effekt eines Aussetzen des Assoziierungsabkommens für die Bevölkerung in Gaza? Gar keiner. Aber was hat Artikel 2 für einen Nutzen, wenn da keine Aktion genommen wird? Die Artikel 2 ist da nicht umsonst in die Vertrag mit Israel. Ja, und deshalb ist es auch, glaube ich, gut, dass das festgestellt wurde. Ich glaube, das ist auch ein starkes Signal, das heute die Europäische Union setzen kann und muss. Sie wissen aber auch, dass eine generelle Aussetzung des Assoziierungsabkommens ein Beschluss des Rates wäre, der jedenfalls, wenn das alle Teile betrifft, einstimmig erfolgen sollte. Und ich wiederhole mich gerne. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Ich halte es für wichtig, dass wir diesen Druck aufrechterhalten und ganz klar sagen, auch nicht davor zurückschrecken zu sagen, Israel bricht hier humanitäres Völkerrecht, was Gaza angeht. Aber unsere Kontakte nutzen, um dafür Sorge zu tragen, dass die humanitäre Hilfe wieder aufgenommen wird und zwar entsprechend der Standards, wie wir sie uns auch vorstellen. Weil ich höre natürlich, dass da jetzt Hilfslieferungen verteilt werden, aber das entspricht nicht den Standards, wie wir sie uns erwarten und
wie sie dringend nötig wären, auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Denkbar wäre ja auch eine teilweise Suspendierung des Abkommens. Da gibt es ja viele EU-Staaten, die sagen, okay, keine ganze, das werden wir nicht schaffen, aber wir müssen deutlich